Hello. Sari kaham jado na? Ani khorang kaham ka thang. Nor comment khai kang sai mana na. Okay, pura clear. Okay. Sari kaham Chandon Deborma. Te jado na jawa tini present tong nai. Jono na sari kaham. Lam sok bayo. Okay. Sing sini je tini sini je biology session no sing complete khaine. Okay. So kerungi tong yang bai. Okay. So let's start. Bisi kok saya woi because porikha jora. Hedwa porikha jora kok sana bisi time kri porna stak jora. Okay. So sing start khaine tam bai. Sing start khaine sini first chapter biology ni life process bai. Life process tamo very simple. Kethang kongna bagai ni sori tam khaina no. Daily amo life process. Tamo sanan dana life process. Hamadana na life process. Nini heart so beating it three that transporting tong nang nin sao circulation na. Of course nango amo life process. To sini sak ni joto waste no sang remove khaina no amo life process. So sini je basic functions sini je sori no kethang tongna bagai sini body no kethang tongna bagai sini life no maintain khaina bagai sing je basic jinis sin sori khaina nang mane amon sang life process no nutrition, respiration, transport, excretion te bukhong ma tongo but sini o chap tan bagai start no enough. ठीक है तो okay so sini je start khaina sini nutrition by nutrition bolte chamo food okay sini chamo sob samay mukjonar di tin rokom ningo kaisa nga kaingo carbohydrate tegisa kaingo protein and tegisa kaingo fat carbohydrate bolte sini tibra sano bagi to mai ठीक है तो आलू बै माइ आमो सिनी कार्बोहाइड्रेट हनजागो आम परे वइसु मगराम चाखाबा आम कार्बोहाइड्रेट सिनी प्रोटीन हका साबो प्रोटीन का सिनी मुइ हान र दाल र आम सिनी प्रोटीन खलायो फैट हका जो सिनी थकता और तीनटा बेसिक सिनी फूड ngो ओके एनीवे सिनी जों तो सिनी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जों निजि तो सलाममाया जों बुनो मासाव आम बे हेटेरोट्रॉफिक नि हनजागो बट सिनी प्लांट्स जे सिनी ग्रीन प्लांट्स बर हके बर सेल्फ निजि फूड प्रोड्यूस खैमनो okay bro self food produce khemo na amno singno autotrophic nutrition bro niji food produce kheo toma process by a process called as photosynthesis so the photo mane tamo photo mane light apor synthesis mane tamo food no produce khemani baige bro okboni yo je food no produce khai food no photosynthesis be produce khne bagi basic charta jinis nango amno sing conditions necessary for photosynthesis ni huno condition necessary for photosynthesis ni huno tam sunlight chlorophyll carbon dioxide and water or charta jinis sing nango mane sing bolta plants nango o charta jinis kri ha bor photosynthesis khemia okay sunlight chini sal tongfru bo ri tongo chini je chlorophyll blio tongo carbon dioxide chini nobaro tongo te water chini tuyo chini hawo tongo thik ra tong okay amne hoite bro amne use khaine o the simple things no use khaine tam khaine chemical reaction khaine je photosynthesis sanjangnai a reaction kha ja food produce khayo te buni food no singtam ni buni food no singno glucose bini formula ka C6H12O6 okay tawuk sini je photosynthesis ni je chemical equation of blank important upori khan bage most of the time bono balance khadi ni singjak nai ro thik ra tong somno bahar khina di okay tamo sini carbon dioxide taitamo sini water taitamo chlorophyll ni presence ho sunlight ni presence ho bro react ni produce khayo glucose oxygen gas and water okay bono balance form nang singa nangnai balance form bahike siyam ang clear khigna balance form bodi ge sei carbon dioxide ni buskangba iko 6 sorry amo sinya na pulam to sinya na to bujibano chlorophyll ozon sunlight ni sisina amne pore sini C6H12O6 ni glucose plus oxygen plus water tam khani nang very simple bono balance sinya ni ble sinya ni ngakai carbon dioxide ni buskang 6 ready water ni buskang 12 ready amni pore oxygen buskang 6 ampra water buskang 6 ngani balance kha to te kuno chinta kare just muju khadi 6 12 6 6 o glucose no bad roi 6 12 6 6 amno sini photosynthesis balance chemical equation almost sangjago okay anyway sini je sunlight salni hoite phayo o sunlight no capture khayo sini
क्लोरोफिल नि हिंजाकनाय जे प्लान्ट जे ग्रीन कलर नि केमिकल ओके आमनि परे सिनि जे कार्बन डाइअक्साइड हाके बो बियांनि फाइ नबारनि बियांति हाबो स्टमाटा ति हाबो स्टमाटा तामो इको मनोसिं स्टमाटा हनो बो ब्लायो तं ब्लाइनि जे लोअर सरफेस चिकन ब्लाम जेवन सिनि बुकुं हाइनि बाबिसरि तमो प्लान्ट नि बुकुं ओके सिनि हाइ काइनिया कमाटा काइनि इन द सेंस ब्लाम काइनि कबमा ओके सो सिनि ओ जे स्टमाटा तै बरो एब्जॉर्ब खाइ साबनो नबारनि कार्बन डाइअक्साइड ने एब्जॉर्ब खाइ तो स्टमाटा नि डायग्राम किन्तु इम्पोर्टेन्ट दो स्टमाटा नि डायग्राम किन्तु इम्पोर्टेन्ट वाइसु सुंगो स्टमाटाओ स्टमाटाओ दुइटा सेल्स नुखान नरक को हाइके ओ दुइटा सेल्स न गार्ड सेल नि हनो तो गार्ड सेल no surround khaini tongo chigun ni various other cell among subsidiary cell ni no o guard cell jefru binoja tui hap kan binoja tui hap ko botam fuli ka ha ke bo bino kesar ni je blam amo khulok jagi thango afron ke songo stomata no open stomata ni no bo jefru binoja tui nokhri thangka botam ne bo fuli gala tui nokhor ko botam ne bo chapta lag doba chapta oi ni je guard cell chikonung thango tei blam bondong thang afro se stomata no close ni no so stomata icha mota ti open mano icha mota ti close mano okay any question jodin to hakeno khaimano ang continuously nongni yango chat ang to nai tongmaya phurung tong puru so tabo kicha srap sakang nai na কোনো প্রবলেম ইয়া না বলে কাম থাং তং না বলে না okay anyway let's continue okay guys steps of photosynthesis nala very important do mo steps of photosynthesis very important photosynthesis ni step tam am sungjaknai pori khau joni sungjaknai okay tam photosynthesis ni step number 1 absorption of light energy sunlight energy no absorb khayo am first step sab absorb khayo of course chlorophyll okay sab absorb khayo of course chlorophyll amni pore o je light ni energy no boro convert khayo chemical energy ho light ni energy no absorb khayo pore bono tam khayo bono chemical energy convert khayo jemon chini je solar panel no nuk na solar panel khal tam khayo bogal sunlight energy no absorb khayo bono tam convert khayo bo chemical energy to convert khayo bo electrical energy convert khayo agro sin battery charge sangai sing sarigong ha current khari bono salok mano yam hai kintu plant ni chlorophyll ha ke sunlight energy no capture khai bono convert khayo chemical energy a chemical energy bani kintu photosynthesis ungo thik to energy bani photosynthesis ungo okay so sini second step ha ke conversion of light energy into chemical energy ampra third step very important third step tamo o sunlight energy je tuino blayo je tonai tui blayo to tui tong a tuino sabai khiru tamo sabai o jaga yang bang sei function water sini je water no sunlight jefru bono heat khayo afru bono sabayo hydrogen gas by oxygen gas sabayo okay omno photolysis ni hno please remember omno photolysis ni photolysis okay light by sabai mani lysis mane sabai mani photo mane light so light by water no sabai khirikha hydrogen gas by oxygen gas no omo ek rokomni decomposition reaction no do ek rokomni decomposition reaction sing khana jefru chemistry session khayana prang bujogana tabu o jaga o je produce nai je oxygen o oxygen no to dorkar khari omo thangpayo nokori thangpayo bo stomata te but je produce nai hydrogen this is very important okay this is very important o je produce nai hydrogen botam khai sini fourth step o thango reduction of carbon dioxide sini blayo tongnai carbon dioxide no o hydrogen tam khai reduction khayo hydrogen atom thangota addition of hydrogen no sang reduction hiya da so jefuru sini hydrogen atom carbon dioxide by afru produce ngo sini je food sini je food je plant ni food sini bo food ta so ta amon sao ka ba thik da so je glucose produce so all the step all the charta step these are the four steps of photosynthesis very important okay these are the four steps of photosynthesis absorption of light energy conversion of light energy into chemical energy photolysis of water and reduction of carbon dioxide into glucose puro buji kha okay so om by sini autotrophic nutrition paikha phaidi sing tabo nutrition in animals eba jesini heterotrophic nutrition on nailiana again 3 star is mane motamoti important solid important no okay hetero mane other trophos mane samani buino samani amono heterotrophic nutrition ni no
Heterotropic nutrition basic 3 rokom ningo holozoic, parasitic and saprophytic amon bisingo holozoic. Most of the animal holozoic ngo parasitic ke sabong tei sabja sekra burua bor ta parasite buni sabo tongi jao. Bohok ni kirmi rok asal kirmi to kun kari kha agi fruit go belang prominent. So amro parasite and saprophytic ke gthoi no sanai. Tak sigurukta hande do sigurukta gthoi no sanai bolte je yarang bai kusubi sanai. Jemon sini je okorok sini mikhumura. Oke, borok tamkho bor borno nugon bor kthang jaga borno asaimon nuglable gthoi checkup kosok ni buhang thunta theijaga amtro bo asai tangai because bo gthoi no saw kapa amro kha separate. Otherwise most of the animals sing tamo holozoic ngo sing samno sa sing jehano pano plant pano animal pano sin bukti chao chao wakhrubi chao bono digest khama pore au je digested food na sin sori kusubi nao ampore a je kusub jak sini je food by sing growing toro amper je undigested food no sing release khiri ro yom te no sing holozoic ni most of the animal holozoic no do including go animal like law animals have who is this is our amoeba almost single celled animal ni hinja botam khai bojoni food no kha kha bo to kaha cell basis khlam jago do only one single cell very simple animal but botam khai bini o je food no bus rom dong bini food omno no kha botam khai omno bo chawi khiro bisingo chai khiro chawi am pore botam khai iko chamani no bisingo damani no injection ni amni pore bo chemical release khabin chemical release khaw food no tam khai digest khayo food digest by khanga ko food no bo absorb khaina bo absorb bin cell absorb khayo amni pore absorb khama pore bono utilize khama ko sang assimilation ni no am pore je undigested food no khay je nangninge je badbaki moila sole no khay tiklai ri ro am no khno tamne injection. Okay, injection. So bo o jaga holozoic nutrition amoeba je holozoic nutrition khemani amni koita step naila injection mo 1 number kha digest mo 2 number kha absorption mo 3 number kha assimilation mo 4 number kha and injection mo 5 number kha. So holozoic nutrition ni sob somoy na 5 ta step tona nang nai sungbo holozoic no sini bo 5 ta step ungo sungtam kha buhukte food no saw am kha injection kha bohogo sini bu saw thang bo digest ungo am kha digestion kha amni pore sini je buksa je digested food na absorb khaino am khaba absorption kha am pore bono assimilate kheu cell thangai sumno utilize khai sung toro logo am pore je undigested food no kha release khero ham kha injection kha. So sini holozoic nutrition ni 5 ta step tong mutunardi holozoic nutrition ni 5 ta step ikomo bono muju khaina kham theke muju khaimano do idea ni muju khaimano khna kha idea. Okay, injection digestion absorption assimilation o mo injection ha ki kisamo yango musang drop was a repeat. Okay, bujuan blena. Okay, so tabuk sung eventually show kya sini human digestive system diagram to normally sungja yapono bini parts sungja mano bini function sungja mano. Okay, so it is also important again sini je human digestive system sini starting otam nisimi starting ozan simi omno sung hotam ni mouth eba bakal cavity bo ni no omo kaisa bulam hedwa. Okay, ojan simi thanglai bo kolok pipe ngai ni tei tam ngai hai bu sang hai ke yang pipe bora pipe ena so pipe. So start mo sini digestive system start mo sini mouth the end mo sini ena so kaisa kolok pipe sumo basically kazan mazar ki phuli thanga kazan mazar chigon thanga tei so tor thanga ping khata. Okay, so basically sini oja mouth ni simi start khai sini je ena so paino kolok pipe no sing digestive system to hiya sung no elementary canal ang jesu doiman asuk dona chesta khai tung do elementary canal am pore sino je elementary canal chigon mikon glands thepajak gland mane emon structure je chemicals produce ke enzymes produce ke food no digest khaina bagi thik ratom jemon sino jaga oja tongo salivary gland jat gastric gland o liver pancreas extra raja phayano. So sini elementary canal ne logi tongo sini associated glands tai sini oja elementary canal and associated gland together no sini human digestive system hono kono khana polo porikha sar ha poi thang mojonar na bagi khaji ko mosi laira am kisa mojonar dang rizak no emna to mosi laira je naini rokha saimana na mosi laira oja m for mouth, o for esophagus, s for stomach, si for small intestine, li for large intestine, ampore rectum, ampore anus. I can elementary canal ni parts on Simon Mano. Okay, Simon Mano. So you go mouth, esophagus, stomach, small intestine, ampore large intestine, uda tong rectum, ampore anus.
ঠিক আছে আমবাই মস্তি লাইরাবাই মুইতো খাইদি ওকে আমনি পরে সিনি যে associated gland rok sabo sini je glands rok sabo digestive gland rok sabo again bono sing saimana bai khe omo muitu khayo di kisa poem hai some girls get good life partner in garden baksa bri rok garden o thangai life partner kaham man pu siro baksa ni keso true phan khna okay so some girls by salivary gland go some girls by salivary gland go amar pore get good by gastric gland go get good by gastric gland amar life by liver partner by pancreas and in garden by intestinal gland okay muito narak manan ble poino muito narak dita thik ato tak bini function kaisa phailisini sini mouth tam khai sini mouth food no chiu khayo saliva kha tam khai sini food no misiu thik ato plus sini saliva khri ja saliva ek rokomni digestive enzyme si digestive enzyme bono salivary amylase boni no salivary amylase boni no bosano digest khai digest khai sini food ni je carbohydrate no carbohydrate hinjawi no bono starch bo hunmano okay amno digest khai sini mai no basically digest khai ta do amno pore sini je buhuk sini food no chiu khai je okono buho to tongal pomi tongal bole klibu saro khai ke bontam hani se monogoi rohonai thik da monogoi roha kaka monok jafru bo thango sini o jaga bo boro sogoi esophagus sogoyo ta esophagus thangai bo tola je hakabon kalai thana nangnai tola kalai thana nangnai to kola gole motamuti bo tola kalai thana nangnai bono dagar dagari rohna nangnai thik da bono dagari rohna nangnai so sini je esophagus tam tong muscles tong sini esophagus sijakliya sini je esophagus tam tong sini esophagus muscles tong o muscles tam khai o esophagus sebo boro bujikha sheba o bisini food dagar jagai bohok laini ble okay o movement no esophagus ni je pushing movement no sing peristaltic movement ni no omo again important okay omo again important peristaltic movement aba peristalsis okay ngan hana suja sama ba tam tong suja ba no mono kha easily thangan ajano ulta khaila sun ulta o baksa ni yoga khaini ro ha ulta rong tring yado baba ramdev songai ulta no maisa hake saga digi je food phaya nang sini blabro phara phaino dan sadi yes phaine peristaltic movement asaga strong no ulta phan baji tong de yak tolai yakung saka phano food wahan din pushedi ro jame boro buji any doubt ha jorti ang kisi botha ang comments manayo do okay 28 watching 31 is giving likes that's very good CBSE no bisas kari diagram phono phaimano diagram stomata rokni blanyo important tongo digestive system aso phaina chance kari hello manaidi okay anyway I hope ke doubt karinya we'll have to go as fast as possible because time is running short okay hankai sini esophagus ni peristaltic movement no sung bujikha very important amni pore stomach sini bohok tam khai food eventually push khai rohajakai sini bohok soguyu bohok tam khai sini food no digest khayo okay sini food no tam khai digest khayo sini je sini basically sini protein no digest khayo khokna sini je bohok tongnai je gland bohok toma gland tong gastric gland ni tong botam produce khayo hydrochloric acid produce khayo ampore pepsin produce khayo ampore mucus produce khayo okay sini je pepsin kri ja sini pepsin samno digest khayo sini food ni protein no digest khayo sini mui han no digest khayo okay amni pore sini je small intestine eventually sini je o jaga ni je food bo thangai small intestine sogine small intestine sogitam khai sini small intestine sini food no completely digest khayo sini food completely sini stomach or thangai completely digest sungo okay so am singjago where is the site for complete digestion of food ha sin answer nai small intestine okay am pore sini o je small intestine no food digest ma pore bo absorb bongo bo sob soton jago absorb pungre sini theitige thangai bo sini cells soguyo in every part of our body bo soguyo amni pore sini small intestine ni pore sini food eventually phayo large intestine no large intestine tam khai large intestine sini je food o je excess water tongnam na absorb khayo bego sini food ni logi koma tui tong okay tui ni absorb khai khiri bayo tai ni o je undigested food je o je small intestine large intestine thangai
ব কসগই ইভেন্টুয়ালি আস্তে আস্তে রেকটামও জমাংলিও রেকটাম ফুলুং থাকাকে ব এনাস্তি নখরি থাঙ্গো ইজাস খারি রহজাগো ক্লিয়ার সো আমাকে সিনি ওংখা সিনি যে এলিমেন্টারি ক্যানাল নি ব্যাপারে তাক সিনি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড ফাইলিয়ানো সিনি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড সিনি সেলাইভারি গ্ল্যান্ড বড় তং সিনি বুকুগো তঙ্গ বতাম প্রডিউস খায় সেলাইভা প্রডিউস খাইও এবার সেলাইভারি এমাইলেজ প্রডিউস খাইও থাজিং সান সাকা ব ডাইজেস্ট খাইও তামনো স্টার্চ নো ডাইজেস্ট খাইও সামনো ডাইজেস্ট খাই স্টার্চ নো ডাইজেস্ট খাইও ওকে সিনি যে কার্বোহাইড্রেট নো ডাইজেস্ট খাইও আমনি পরে লিভার ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোমো লিভার if you can see here this is our liver or liver tam khai this is also called as the largest gland of our body bo produce khayo bile omuk kindu kuno digestive enzyme yamo bile bomti color ni greenish yellow color ni liquid ngo nungbono sapan hnipan hmong sapan hnyong bo okay bo tam khai thosini je chamani je thokno emulsify khayo emulsify bolte jefur nung thok ni mui bai maisa oi jefru ni sapan bai jefru yaksu afur ni yak ni thokka ge thing daba yam haino so chini যে বাইল বাম তিখিন সামং খাইও নিনি যে থক ন ইজিলি ডাইজেস্ট খাইনাও হেল্প খাইও তো সামনে এমুলসিফিকেশন নি হনো ওকে আমনি পরে সিনি যে প্যানক্রিয়াস তাম প্রডিউস খাইও প্যানক্রিয়াটিক জুস বম সিনি প্যানক্রিয়াস ইফ ইউ ক্যান সি হিয়ার দিস আর প্যানক্রিয়াস প্রডিউস খাইও প্যানক্রিয়াটিক জুস এন্ড প্যানক্রিয়াটিক জুস তিন রকম নিঙ্গ ওকে প্যানক্রিয়াটিক জুস তিনটা কেমিক্যাল তঙ্গ আম মুজো খাইনা বগে তাল নি মুজো খাই তাল ওকে টি ফর ট্রিপসিন এ ফর এমাইলেজ এল ফর লাইপেজ ট্রিপসিন প্রোটিন নো ডাইজেস্ট খাইও amylase starch no digest khayo and lipase bo sini je emulsified fat no digest khayo okay sini je emulsified fat no digest khayo okay amni pore sini je food small intestine tongpuru sini small intestine tongo intestinal glands sini small intestine tongo intestinal gland or intestinal gland roktam produce khai intestinal juice produce khai motamo these are all enzymes kama rokom enzymes mo singtai hisab khai la parikha sini board ni bagai to sini je class 10 11 ni bagai not beyond that class 11 thang sing poriano or enzymes rok sini je food no completely tam khai digest khayo please remember sini je intestinal glands ni je intestinal juices rok je small intestine je tongai food no completely digest khayo okay so sini am bagino most digestion occurs in small intestine ni jago eba khai small intestine no sini food ni complete digestion go clear okay so eventually phagation next life process respiration tamo respiration hamanamani in the respiration hamanamani no respiration here please hamanamani respiration ni kaisa parts okay breathing hamanamano sung breathing san okay respiration tamsa sung je pura hamanao aje hama je oxygen amsin thuitei boro sogoisini cells sogoyo sini cells ni boro sogoisini in a short way mitochondria sogoyo to sini mitochondria tam tong sini mitochondria sung je samani je food tong যে ডাইজেস্ট ফুড যে অ্যাবজর্ব করে যে সেলো সগই মানে মাইটোকন্ড্রিয়া সগই তো বেসিক্যালি আজ তামং সিনি আজ ফুড সিনি যে অক্সিজেন বাই ব রিয়াক্ট খাইও একদিকে খামো হনমানো হর জ্বালাই চিনি তো খামিয়া অফকোর্স ওকে বাট ব রিয়াক্ট খাইও তো অক্সিজেন বাই রিয়াক্ট খাইও যে মাইটোকন্ড্রিয়া রিয়াক্ট খাই তাম প্রডিউস খাই রিয়াক্ট খাইনি অমো প্রডিউস খাইও তাম প্রডিউস খাই এটিপি এনার্জি প্রডিউস খাইও ATP energy. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Oh, the energy. Mono sini sorino salugu. Omno sin bagai energy. Omno sini sunok ketangtono. Okay, so respiration basically is a process of production of energy. Mutunagdi. Okay, or energy no produce khina bagai. Okay, or energy no produce food ne hoite energy no produce khina bagai. So either oxygen nango, eba oxygen nangya phanung mano. Bro buji kha oxygen nangai phan mano oxygen nangya phanung mano oxygen nangnai jat respiration no ko sung hono aerobic respiration oxygen nangya jat respiration no ko sung hono anaerobic respiration and aerobic respiration no sung joton se efficient ni hono zone se efficient tangai because large amount of ATP generate khayo busak amount of ATP generate khai 38 ATP generate khayo kaisa glucose molecule ni hoite anaerobic respiration engkha a respiration je oxygen ni absence hongo mono sung inefficient ni hono bisi juicha thaya tambagai because kaisa glucose molecule ni hoite bo only 2 ATP molecules of energy produce khamono bele kom okay engkai sini aerobic respiration sini sago aerobic dang na anaerobic respiration of course hamano mane sino jaga aerobic respiration nongo thirato but sini sak ni baksa cells tongo je nang kha ke oxygen sarabo respiration khaimano mujonar di sini muscle cells sini je muscles ta sini je muscles borok ngake tam khaiman oxygen ni absence hobo borok nini respiration khaiman
ओके आमनो सोंनायलियान ओके नॉर्मली तामखाय नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन सिनि जे ग्लुकोज जों जे सामानि ग्लुकोज ब रिएक्ट मु साबबाय सिनि जे हामानामानि ऑक्सीजन गैस बे रिएक्ट मु एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आमनि परे प्रोड्यूस खायो कार्बन डाइऑक्साइड जे सिनि सरि बनो नांगिया तिखलाइरि रहर हामा रहपुरु वाटर प्रोड्यूस खायो आमबो सिनि सरि नांखाबा एब्जॉर्ब खाइनाव नांगिया खाबा तिखलाइरि रहर आमनि परे एनर्जी प्रोड्यूस खायो बस एनर्जी अगेन एज आई हैव सेड 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस खायो ओके आमो खासिनि एरोबिक रेस्पिरेशन ओके आमो खासिनि एरोबिक रेस्पिरेशन आमनि परे सिनि एनारोबिक रेस्पिरेशन बरो ओं of course it happens with oxygen or without oxygen oxygen सारांगो बरो ओं कायसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नेव जा ओंगो यीस्ट ओके यीस्ट जों यीस्ट नो नुखा सिरिसे तिनसिनि सोंनुगुइन फायो बरो नु चुआनो जे कुफुर नुबानि चुआनो फ्रांखो बुफुरि खिंगा दबा एयामो यीस्ट न ओ यीस्ट तामखाय ओ जे ओ यीस्ट न सोंजरि न ग्लुकोज फूड रि खांगाखै ग्लुकोज रि खांगाखै ब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओ ग्लुकोज न कन्वर्ट खाय खिरो एल्कोहल जेनो जों आराखनि हुनु ठीक दा आमफ्राय आ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी व्हिच इज ओनली 2 एटीपी very less ओके सो जों सिरिसे तिनसिनि सुदिसों ओ प्रोसेस बनो आराख खालामै फैयो ओ प्रोसेस नो जों न ताम होनै दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज fermentation ओके अमा एक रकमनि एनारोबिक रेस्पिरेशन सोंजागो बारबा ओके तेगिसा रकमनि एनारोबिक रेस्पिरेशन आमो सिनि मसल सेलाव एस आई हैव टोल्ड यू मसल सेलाव बुफुरु जेफोर जों बेलेनो हेवी एक्सरसाइज जेफोर खायो जेफोर आदुंसानो खाजि दि थान सुजा दुर खाजि दि स्कुल साजा काटा थान खाजि दि एनुअल स्पोर्ट नि बागैनि नमा खाजि गो याफुर रगंगु जेफोरनि सॉरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नाव आफ्रो मसल्स नि जे मसल सेल आटुमसा ग्लुकोज न इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन न एनर्जी कन्वर्ट खायो of course 2 ATP energy again very less but amni logi kaisa mani produce ho sabo lactic acid please remember lactic acid tamo khai bo nini cells accumulate na chengo nini cells nin muscle cell accumulate na chengo te bini amount je furu bangi thangka apor tamone nini muscle emon babe sakrub nai amboni o bura ro armusa football thangka tang jino basai miyong mi ada bisna aya yang okay tangai because boni muscle cell तामो accumulating खताम थुमजा खा lactic acid सिनि मसल न बेलै सारियो आमनो सो मसल क्रैम्प्स नि हुनु सो मसल क्रैम्प न होइते जों बाहिगा बासिने मसल क्रैम्प न होइते जों बाहिगा यकना हाके नों खेला थंमा लगी न मसल्स खैदि नि मसल्स न एबा ख तुइ कुटुंबै तुखु दिंके नि lactic acid naturally नखरि थं नि साकनि बडो बुजिखा ओके जों अमो बाइसिनि जे रेस्पिरेशन पार्ट फाइखा जों इवेंचुअली जों ता थानाय ट्रांसपोर्टेशन वी विल हैव टू गो टू ट्रांसपोर्टेशन सार बुरा रक फुटबल थैया बरक नासनायो आव करेक्ट न बासा थंले ओके थैंक यू जमुना फॉर योर हिलेरियस कमेंट ओके दा लेट्स कम टू ट्रांसपोर्टेशन तामो जन सेम ट्रांसपोर्ट खेमन नों कहा जानते हजा थानाखै नों निजिनो ताम ट्रांसपोर्ट खेबा गाड़ी बे ट्रांसपोर्ट खयो ट्रेन बे ट्रांसपोर्ट खयो प्लेन बे ट्रांसपोर्ट खयो ठीक दा बाक्सा जहाज आं तो जहाज काया खुजिबरन फनो बाक्सा कानाय बासायमोन ओके एनीवे सो ट्रांसपोर्ट जों बुजियो मानिनो कहा जागोन ते जागो तुनि माने आमाकिन सिन सरि सिमिया जे कोनो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट फनो एनिमल फनो बुं सागोबो कंटीन्यूअसली जे मानै ट्रांसपोर्ट ना नांगो जे नांमानि माने जेमन सिनि केसो जों हामानाव सिनि हामा यांति हाबै सिनि लांसो थांगो लांस जे हामा लांसो तंखायतो सलियाबले बथांगै सिनि ईच एंड एवरी सेल्स सगिना नं कायसा बरक नियर अबाउट 30 ट्रिलियन सेल्स बेसलाम जो आसाक सेल्स बां ईच एंड एवरी सेल सगिना नं बाइका सगि ट्रांसपोर्टेशन बाय नों जे सामानि फूड आम डाइजेशन ओनि बहग आमनि सापुरा सरियो सगिना नं ट्रांसपोर्टेशन बाय नं बडो बुजिखा सो ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपोर्टेंट प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन बाइके प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट तो तामनि ट्रांसपोर्टेशन ना नाम बुजिदि प्लांट तो ट्रांसपोर्ट नांगो वाटर एंड मिनरल्स बरन होइते बर हानि होइते यारंति खिनि ब्लायो सगिना नं ब्लायो सगिना आमनि परे तैताम ट्रांसपोर्ट ना ब्लायो प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस नि प्रोसेस बाय फूड ब ट्रांसपोर्ट ना नांगो ब्लाय नि होइते नखरि बबनि बेडेक बुफ्रा निनि बथाय बुबार निनि यारं जरो जागन फायना नं बडो बुजिखा ओके सो सिनि जे प्लांट रो बाहिके ट्रांसपोर्ट खाय वाटर एंड मिनरल नो ब्यांति ट्रांसपोर्ट खाय यांति ट्रांसपोर्ट खाय म कैसा पाइप नि बाबदि तुमा पाइप म जाइलेम ब यारंनि होइते ब्लायो तामनो तु वाटर एंड मिनरल्स तु आमनि परे निनि जे फ्लोएम
फ्लाइम को बहुत टाइम नो ट्रांसपोर्ट खाई बो हमका मनो ट्रांसपोर्ट खाई सामनो ट्रांसपोर्ट खाई फूड नो ट्रांसपोर्ट खाई फूड नो बियांग होते बियांग ट्रांसपोर्ट खाई लीव्स ने होते ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट साका तोला जतो जागा नो बट जाइलम हागा तोलानसिमी साका यारंग निसिमी ब्लाइजो ते तोलानसिमी साका फूड नो ट्रांसपोर्ट खायो सॉरी वाटर एंड मिनरल्स नो ट्रांसपोर्ट खायो ओके तबो मुचोनारदि ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम नो सं ट्रांसपोर्ट नो नि हनो दो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल नो सं ट्रांसपोर्ट नो नि हनो but transport of food no ha sing transport and replace it will be wrong so bono hana na ota hone we will have to call it translocation bono sing hana na translocation am I clear okay so eventually so like transport in animal sini animals ro sing tam transport khai sini materials tam transport of course sini circulatory system ba ingo tam ba sini circulatory system ba sini circulatory system tam sini circulatory system tam sing khana ga sini circulatory system tong sini heart sini bakha आमपर सिनी तंगो सिनी थै तै तंगो सिनी ब्लड वेसल ओके ब्लड वेसल्स जे आर्टरीज जे वेन्स जे कैपिलारीज नि हंजानाय ठीक रतम सो ऑल दिस थिंग टुगेदर मेक्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम नि हार्ट कंटीन्यूअस पुप के बीटिंग तो बताम खाय बो पाम हाय नि वाटर पाम हाय बो ब्लड नो पाम खाय नि सरियो तै सिनी नि ओ जे ब्लड बियांति बो सली पाइप ति सली ऑफ कोर्स तुमा पाइप सिनी जे ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स मुजुनार दे सिनी हार्ट थुइनो पाम खयो ब्लड हाके बो हंक लिक्विड यांग तिनो जतो मटेरियल ट्रांसपोर्ट गो आपर ब्लड वेसल तीन रकम निंगो आर्टरी वेन एंड कैपिलारीज ता आर्टरी हाके तमो आर्टरी हाके बो सिनी हार्ट नि होते थुइनो तलांगो बियांग तलांग सिनी पूरा शरीर तलांगो एंड वेन हाके तम खाय वेन हाके सिनी शरीर नि थुइनो ता थुमै तेसा हार्ट तो ओके एंड कैपिलारीज का ताम खाय कैपिलारीज का आर्टरी बे बेन नि कसारो तो चिकन ब्लड वेसल नि खना नि सेपन पातला चिकन ब्लड वेसल ओके सिनी जे आर्टरी मुचुनार दि बिनि जे वाल बेले थिकंगो बुमार खरजा जेमन सपोज ओम सिनी आर्टरी त सपोज ओम कैसे पाइप आर्टरी तो पाइप नुले सो बिनि वाल बेले थिकंगो सो इगुन हाल बिनि वाल बेले न थिक ओ वाल बेले न थिक ओ बिनि नि ब्लाम ख चिकन बट बेन के बमतिंग बेन हाके बिनि वाल बेले पातला तो बिनि ब्लाम ख बेले कतरम तिंगो ओके दा आर्टरी नि तंबगे वाला से गजाना ना बिकॉज बो हार्ट तो फान के थुइनो पाम खर हबले ठीक है फान के प्रेशर बे पाम खेबले आ प्रेशराइज ब्लड ओ जे आर्टरी ते जुनि चली फेप्रो आर्टरी नि वाल जुनि पातला हाके आर्टरी फाड़ी थाने आर्टरी फाड़ी का न थुइ गलासे बुरो बुझि हमबे बो रजाव बट वेन हाके शरीर नि थुइनो स्टुबला जो तते प्रेशर करि सामबगे बिनि वाल पातला फनो कखरे बट बेन नोजा तेगिसा मानि तंगो मुचुनारदि बेनले अमो तंगो साब तंग वाल्व्स माने दगा हाय वाइसन थांमानो फिरना पुरखा नते फिरकनाया सो थै जेफोर बेनति फ्लुम थांगो थाना पुरल थांमनो बो तै फिरगै फाइना का बते फिरक पालिया ओ वाल्व बनो नारगै खिरु बडो बुजिखा ओके सिने जे इवेंचुअली सिने जे सर्कुलेटरी सिस्टम सिने जे हार्ट ओ हार्ट नो संताक नलियाना सिने ह्यूमन हार्ट डेफिनेशन साना थांगा इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन It's a muscular organ full of muscles bino jaga tuma muscle sing sema nang yamne cardiac muscles ni hno bo busuk tor am important busuk tor bonini yak suk tor ni yak no jori namti khaikang ha bini size asung rapli asuk ngu okay ni yak ni size suk ngu so nang suini man ni yak na haikin ni suini man okay bini structure bonte bini structure it is puila khaito sini chest cavity ur tongo bo sini je khakla bo tongo kisa debra digi tong yang digi kisa bo okay kisa jat center ya ta kisa yang digi ओके एंड बताम खाइबिनी चारटा चेम्बर दं बिनो जगा चारटा खतल दंगो चारटा चेम्बर ताम सिनि हार्ट न बुजिना काम देखि डिवाइड खिनावन yang digi sini heart debra digi left side ni hinjago yang digi right side ni hinjago left side o duita chamber dong ang kisa color change khigna right left side o duita chamber dong iko mo kaisa omono sung hono left atrium mono hono left ventricle yang digi again tai duita chamber dong right atrium and right ventricle so charta chamber okay sabni boro rokni mammals rokni plus birds rokni tok rokni charta chamber boro buji kha tangli because charta chamber ungmani karon efficient blood flow charta chamber ha superior ta but nang jori no reptiles o thanga reptiles bolte ni no braisa chibu ajaro thanga buni heart kintu charta chamber e buni bebage tinta chamber se okay amni pore ni yong la bungu tinta chamber ani khe to bebage duita se okay ani khe to bebage duita se so as we are progressing sini heart ni chamber te bangi phiota maximum charta nang mano okay je sini okay anyway sini je charta chamber no sombuji kha charta chamber ni bisingo mutunar di sini je
left ventricle sini je left ventricle ni wall kri ja wall belai ruzango binji ko wall belai ruzango tangi ruzang because bo thino pressure pump khoyam bini wall ruzango amsung bujiwan okay so sung heart no sung o jaga bujina bagai o diagram no thik ase mo tabuk ang saino rekha sini heart ni yango debra digi yang digi yagra digi teisa kok mujunar di left digi ni sini heart amo sini oxygen ganang thini bagai do sini oxygen ganang thino pump khiyo bo sob somoino okay sini yagra digi ni heart right side ni heart bo angka samni bagai bo carbon dioxide ganang thini bagai mane no sini heart tei oxygen ganang thi bo pamung tongo carbon dioxide ganang thi bo pamung tong boro buji ha boro mix gan blasang ka mixing ya efficiently tambagai because boro no kesaro divide khijak kesaro clearly ko division tong or division of wall je kesaro boro no divide khini yang no ekdom fully divide khi omno sung septa ni no nor khana oma hokli asaiman le bin bukhau blam se tong ble no rokh khana ka ablam heart shira blam korma amtia o je septa o chikon tate je blam amno sung okay amti rokni bukhao oxygen ganang thito yango carbon dioxide ganang thito yango borok mixing ka sini bagai hamya sini oxygen ganang thibe carbon dioxide ganang thi jibono mixing maya okay amno tam khai surgery khini open heart surgery ni no a septa no close khero ta bujiwan le na okay sini oja hna no nong tam sayom sawan oja phayan okay oja phayan okay sung sokbai kha sini double circulation very important double circulation no nam bujok duan double circulation no ang bujok duan so assume khadi mo sini heart ni simple babe yango mo sini tuma heart tuma part left part kha yango tamang kha sini right part kha okay tai sini omo tamang kha mo sini left atrium kha omo sini left ventricle kha yango kha mo sini right atrium kha mo sini right ventricle kha okay amni pore sini omo sini lung yango sini bad baki basa heart no bad baki joto part of our body amno some body tissues ni hinchin tauk sini lango sung hamana furu sabo happai oxygen happayo and o oxygen o lang ni o lango tongnai je thuibai lango thui tongo so thuibe mo mixing je o je oxygen ganang je thui bo phayo sini heart to happayo sini heart boro happai left atrium happayo okay biangte happai o blood vessel ti happayo blood vessel ni babsi tuma blood vessel lang ni thui oxygen ganang thuyo tunai blood vessel bono sungno tam hunai bono sungno pulmonary vein tar sini o jaga sini je thui je oxygen ganang thui left atrium ni bori ro jaga left ventricle u yangte u valve ti omo kaisa doga ni babti valve ti omo left ventricle ri ro jaga left ventricle tam khai o je thuino pam out khero ro bo sebja hake o je thui o jaga ni nokhori thangu nokhori soguyo sini body tissues biangte o blood vessel no sungtam han o blood vessel no sungno aorta tamni sungno aorta okay amni pore sini je thui sini je body tissues o je oxygen no je sini thuyo tongne oxygen no utilize khini bro tam produce khini carbon dioxide o carbon dioxide ganang thui okay o carbon dioxide ganang thui sini o blood vessel tikhe kosogoi nai sini heart ni right atrium hapine okay o blood vessel no sungno tamni o blood vessel no sungno vena cava okay vena cava amni pore sini je right atrium o je carbon dioxide ganang thuino pam khari rohne o valve te parkhari rohne dogati parkhari rohne boro right ventricle okay and right ventricle o carbon dioxide ganang thuino again pam out khari rohronai lungs okay lungs so lungs sini carbon dioxide ganang thui thangka carbon dioxide nokhori thangka again oxygen happayo kha thui taisa yangti ai omo usungnaita this will repeat boro bujikha o blood vessel no tam han o je carbon dioxide ganang thuino sini heart ni lungs langni mono sungtam han o blood vessel no sungno pulmonary artery clear ojan naini di sini heart ni thui heart ni nokhore lango thangai tisa heart to happayo no omo kaisa circulation okay o circulation no sungno pulmonary circulation heart ni thui lango thango langni thui ta heart to phayo pulmonary circulation teisa naiji heart ni thui nokhore thango body tissues ni thui taisa phiruge heart to phayo sini heart ni thui nokhori thango body tissues ni thui nokhori taisa heart to
okay ono teisa circulation nka omno sengho tam hne systemic circulation so sini sago dui rokomni circulation nungu heart to lang to heart to tissue to heart ei omnon se double circulation very important double circulation dui rokomni ngo pulmonary by systemic, please remember. I hope I am clear. Okay, I hope I am clear. Okay. Okay. Ngasung eventually sok pai sini excretion. Tamo. What is excretion? Excretion is removal of metabolic waste. Sini sak ni waste no remove khai mani sini sak sini je cells ro bor tam produce khai waste produce khai hamia mani. Jemon sabo jemon urea and uric acid. Okay, large amount of urea, very less amount of uric acid. Okay, amo produce khai. O urea and uric acid sini thuyo accumulating haka sini sak ni baga hamia. So bono sung tiklai rohna nango. O je tiklai rohmani no sung no excretion. O je tiklai rohmani je life process no sung no excretion. Okay, amno sung excretion. So sini je plants ro excrete khaya nang bong saka bo waste produce ngo. So boro bo excrete khaya nango. Okay, excrete khaya nango. Okay, boro tamne excrete khaya nang boro excrete khaya nang gas. Okay, gas no excrete khaya nang sabno oxygen ni bab sidi. Boisho carbon dioxide bung mano. Okay, enam ni pore various other waste jemon resin, gums amrukno boro ongkhori rokhna nangbo boni sago o je waste rok je produce mano. So boro biang tei gaseous waste no biang tei remove khai stomata tei biang tei remove khai stomata tei thajingo sangje nukmani stomata tei je waste no boro excrete khayo. Enam ni pore boro boni waste no boni blayo bo thum tondo blai to aste burang nai kormo khake krai thane krai fru waste bo ongkhori thang haite ako boro buji kha ampre sini je o je oko sejna rokno nungnai ni sejna bukhang rokno boni je bukur tei tam nongkho resins and gum je tam jon kormo kha nongkhori dam boni waste se. Okay, amni boni waste so boro direct boni bukur tei boni waste no tiklai mano blai ti bo ri rohmano boni je stomata ti blai ni stomata ti bo boro excrete khemano boishu even boni fruit boni bthai ti bo boro excrete khemano boni waste no. Okay, amni pore boni o jaga roots boni yarang tibo boro boni waste no excrete khemano. So boni kuno particular excretory system hile kare boni various body part no boni excretory system ekdom boro excrete khemano. Okay, anyway, but sini borok rok animals rok khamtia animals je kuno animals ni dedicated excretory system tonga nango borok nibo excretory system tongo borok ni sini main excretory system tam sini tongo kaini kidney. Okay, ampore tongo ureters, ampore tongo urinary bladder, ampore tongo urethra. All these together sini excretory system form khayo iko bomo yang nani di sini je o je kosoi busli hai bisitori abo chigun jikon kidney kaini kidney. Okay, kaini kidney left digi kaisa right digi kaisa tai bini hoite o je pipe je nokhano iko mo je pipe nokhano no sing ureter ni no this is called ureter and no ureter eventually joining with kaisa balloon high structure by or balloon high structure no sing urinary bladder ni no and o urinary bladder ni hoite kaisa opening amo sing urethra ni no. Sini kidney tam produce khai basically blood no clean khai sini waste to blood on to sini sak ni joto waste blood on release khai jago te blood phayo o blood vessel ti sini o blood o je waste ganang blood sini o blood vessel ti phayo okay blood vessel ti bo dividing sini kidney o hab thango khaksa o kidney o habo te khaksa o kidney o habo. Okay, o je blood vessel no sungtam han o blood vessel no sung aorta ni no. Okay, aorta ni no bo sini waste no to amni pore sini yango je thane o je chigun blood vessel amrong kha sung no tam ne renal artery je debradi ki thane no khaba left renal artery hingka o yagra digam sijak layang uklokong kham khaba right renal artery khata. So sini waste sini o kidney o habiyo blood ni logi o kidney tam khai bo sini nok ni filter khai khaine bo sin thino clean khayo
clean खायने clean जा थैनो हाके yang tei ri rohoro omno sungno tam this is called vena cava okay omno vena cava mot clean blood not lang thangka resini je waste amo khasini kidney ko kha all waste tui be mix ngi bo urine ni form ureter tikhe oja jomango mo pungha ha kai o je urethra tei sini urine release thango okay I hope I am clear as simple as that okay tak sini je kidney wo sini je kidney bisingo tam tong sini kidney bahike sini o je blood no purify khai sini blood no purify khine bagai sini kidney bisingo chigon kidney ni functional unit ni jaga mo tongo a functional unit no sangtam hon amno sangno nephron okay kaibo suk millions lakhs million bottle lakhs tongbo kwangma okay a nephron bontei it looks something like this o je kasak by blue color no badari it looks something like this okay colloc tube o bini o je bokhrok part no sungno Bowman's capsule okay amno sung Bowman's capsule ni no amro nuga no je coil part ha ke phaimane amno sungno renal tubule o jaga okay amno sungno renal tubule okay or renal tubule eventually phai ha ke sa kawni yango tamjaning thong tamo buhang bedek khayo buhang bedek no sungno tamne collecting duct okay collecting duct eventually bono tamung thang ureter thango bono tamung thang ureter thang ine ba simple babi ko bono ureter thang am thine babi dita boro buji kha okay ngasini je thoi sini je thoi hamya yangti phayo or renal artery yangti thoi hamya phayo phaineu jago je Bowman's capsule bo habiu o je Bowman's capsule habjak o maninyo sungno glomerulus omno sungno glomerulus o glomerulus sotamung joto waste material o thini ongkhore u jaga thang renal tubule thango ha ke thang kosok sinaite waste kosok eventually yang thane nge thui cleaning ja thui ka yang ti phayo phaini bo ha ke phai ha ke thang pani bo o renal vein te sini clean blood thang pani te sini je clean blood bo nokri thane so dirty blood hapai kha ke dirty blood hapai kha renal artery te ampore clean nge or nephron clean nge bo clean blood nokri khangda or renal vein te I hope I am clear but oja muchonar de kaisa sini jefru o je glomerulus jefru sini waste jefru nokri tong sini thuini waste jefru nokri tong afro sini je thuyo je nangmani manibo nokri thango jemon sini thuyo tongo water sini thuyo tongo salts sini thuyo tongo various minerals etc amro nokri thango waste ni logino gonrong sala borok thana kok da borok sini sorini thangi ongkhri thana kok da am ta hamia ble na so tam khai sini waste simi je nokri thana klai ble so jaga sini o je blood vessel loktaisa thangi buljaga ya buljaga borok tam khai ringota ei water salt mineral phai bono biang thangka je hapai nis bono ringi tlang thangbi uta ta thumi tlang amno sungno selective reabsorption okay so sini je nephron of course waste to clean waste to onkhoro blood ni but nangmani manibo thango amno selectively reabsorb khate hat lang thangpiru muitona bi okay sini o jaga o sini kidney bahike sini je waste no tikhlai waste to sini urine ya ba bahike urine form puila khato filter ngo okay filter ngo sini blood sini clean go waste nokhri thang byangti glomerulus ti okay amni pore bono te reabsorb khoi je nangmani manino te reabsorb khoi okay je nangmani manino reabsorb khoi pore secretion additional waste added to filtrate sini je aste joto waste thumjago tui be mix ngo amni pore produce ngo urine so muitona di sini puilang ha filtration ngo ampore reabsorption ngo ampore kha secretion ngo okay tabu romdi nini kidney nostong thaka tam khani nini basa boroni kidney failing ha tam ma khai hemodialysis ma khayo hemodialysis eba sumbono artificial kidney bohni no bono sang artificial kidney bohni no okay artificial kidney tam khai sini machine tongo sini je machine je hemodialysis machine nei botam khai bono dialysis bohni no hedaba je blood no patient ni blood no tikhlai nei o je dialysis machine ri rohro o dialysis machine thaka dialysis machine gobang rokhomni chemicals tongo a chemicals tam khai ni thuini je waste no sotoni na ro je clean blood hake ni je machine ni nokhri to se nin chago dairja phiru nin chago tese bono dairja phiru thik atong okay gedini o jaga o ni je o je dialysis machine tam tong dialysis fluid ni tu dialysis fluid okay butui okay amo daima ro a dialysis fluid ni thuini joto waste no sotoni na ota
Okay, so picture ruzia because but a quick division ble. Okay, so artificial kidney no mutunardi bonus hemodialysis boni no. Okay, dialysis solution ne the chemicals the blood ni waste no sotoni nawa the clean blood no kha tesa patient ni sago dairi phiro. Okay, কয়েকটা important points sini sago je produce ma waste no sing nitrogenous waste ni no do please remember nitrogenous waste sini sago tam tam ro ni sing jago do so sini answer rang nai urea and small amount of uric acid omo sini waste urea main waste sini sabo nitrogenous waste urea and uric acid tai sini kidney sini tam khai sini sorino osmoregulate khayo osmoregulate bolte sini sakni tui bai sini sakni je som amni balance na no tui enough tong na sin soriwa bisi boya ble kobang hakai ongkri rohna no blend kom hakai sago tui nang da no apro tui kang uta oka kidney ni karone no okay nga amni pore sini of course sini duita kidney tongo duita kidney bisingo borok kaisa kidney bebo sufficiently thangmano okay am kaisa mujuna okay anyway so with this we have completed sini je puilan chapter life process tak sing o jaga sing PYQ section no thanglai no sing solve khainani just 1 minute okay let's continue okay kidney sagada tingin di nei tingin mana okay the opening and closing of stomata is regulated by sini stomata open eba close mani how regulate khibono tuiya daba tuiya so sini answer nai amount of water in guard cell one cell thick blood vessels are known as one cell thick mane bebege one cell thick blood vessel patla blood vessels habo certainly artery to marker just thik na vein bo tongala patla phon te patla tongni sedaba capillaries so capillaries ngai sin answer capillaries okay kila dati ma khaise nai o chapter ka hase 1 hour haina kha which of the following statement is or are true about human heart no correct food right atrium receives oxygenated blood right atrium to oxygenated blood no receive khe left side sini heart ni left side se receive khe thik na so sini left naita left was left atrium kaini option dong jeba kaisa correct naita dong so sini left atrium transfers oxygenated blood to left ventricle which is correct which sends it to various parts of the body this is correct b is correct and ampore option number c upori gana right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body through vena cava ombo correct c correct d tam hin left atrium transfer oxygenated blood to aorta left atrium rohya left atrium left ventricle no soro horo thik ratang so this is wrong so omo wrong a wrong d wrong b by c sini correct so sini option number c b and c okay b and c okay next question number 4 the process in which transport of soluble products of photosynthesis takes place in plant is known as tam hanbono sang translocation hinya deba bono sang translocation dahan the salt present in tooth enamel is calcium phosphate the essential element used in the synthesis of protein is nitrogen kisa dati ma khayudo because time is very restricted assertion animals will not get energy if they consume coal as food koila no cha bhagi energy manaba buji kha tam bagai reason sijak tongo specific enzymes are needed for the breakdown of a particular food which is absolutely correct sini je food not digest khanya bagi specific enzymes to chemicals to koila to sini food yable nombono cha khai sin sori bono pori ke digest khanya ba budo buji kha so sing ojan hoite kuno energy mangala so assertion bo correct reason bo correct reason assertion no clearly explain here so sinomo option number a nai
Ampore the walls of atria are thicker than those of the ventricles. Okay, the walls of atria are thicker than those of ventricles. It is correct. Atria ni wall, sorry, the walls of atria are thicker than those of ventricle. No, this is false. Ventricle ni walls ate thick. Atrium ni say because ventricles blood no pressure ni pump khibla thik rato. So assertion is ni false. And for a reason, ventricles have to pump blood into various organ at high pressure. Reason is absolutely true. So sini assertion le false, reason kha true kha. Tamu sini option number D kha. I hope noro bujina. Okay, assertion reason to noro khai phaija. Okay, next, write one important function each of the following in the human respiratory system. Rings of cartilage. Rings of cartilage sini boro tong sini oja tong sini tota ni je trachea ni jakna ja tong. Okay, botam khai sini je hamana pure ba hama roho puro. O je rings of cartilage sini je o je omonota je trachea no ফাটিনা হইতে প্রটেক্ট হই ইহো ফাটি থানাই বিকজ প্রেসার মারবলা जों হামানা পুরো का হামার পুরো প্রেসার বিল্ড দङ ओके प्रेसार बिल्ड नि होते पाचर नम्बर ओ रिंग्स अफ कार्टिलेज दङ आई होप नर बुझिना एन्ड एल्वियोलाई बर दङ एल्वियोलाई सिनि लंग्स बिसिङो दङगु ओके सिनि लंग्स बिसिङो दङगु लंग्स बिसिङो चिकन बेलुन हाई स्ट्रक्चर्स ओके बिनि बोताम खैबो बिनि आंतिनो gaseous exchange chungu bini angtina gas ni exchange chungu samne exchange chung oxygen by carbon dioxide ni oxygen khaisini phaine alveoli hoisini thuyo thong sini thuini carbon dioxide hangakai ongkhore sini alveoli bo phatar nokor thong so alveoli sini gas ni exchange chungu okay ampre hemoglobin tam it is a red colored chemical jesini thuino ksak khayo tebo samno carry khai bo omno carry khayo samno carry khai oxygen carry khayo oxygen transport khayo ampre lining of mucus boro tong sini bohok niuje bohok ni bukuro tong sini bohok kam produce kheba o acid produce khai samno produce khai hydrochloric acid sini bohok no khamri khine ble boto acid ble so amni hoite protect khine bage sini je mucus tong to mucus sini bohok ni bukur no o acid ni hoite basi dibo okay I hope buji khana question number 10 sometimes while running the athletes suffer from muscle cramp why tangai waishu athletes rok tangai muscle cramp bu tambai ngai ba athletes rok to continuous exercise khayo khela thungo ko bungni je muscle cells rok anaerobic respiration khayo after lactic acid produce or lactic acid bono muscle cramp ro okay how is the respiration in this case different from aerobic respiration or respiration tambai different because o jagao puja to no oxygen or processor kuno oxygen nangya amni pore o processor kaise chemical producing toma chemical lactic acid amni o jagao titam producing less energy producing je jaga aerobic respiration 38 ATP or only how many molecules of ATP energy only 2 molecules of ATP energy okay write the other name given to lymph ni other name tam lymph no sungomti boni remember lymph no sungtam ni bono sungno tissue fluid lymph no sungno tam ne tissue fluid mutuna de okay and state its two function bini duita function khaidipu bini duita function sadipu sini lymph puja to omono transport khayo samno transport khai fat bongno thokno transport khayo do sin chorio and next no tamru sungno sini sorino immunity volta sini disease by fight khayo tambagai because sini lymph kaisa rokomni white blood cell tongo amno sungno lymphocytes all lymphocytes sini body no protect khayo okay next in the process of digestion of food in human beings, 2 protein digesting enzymes are secreted. Name the enzymes. Okay, all enzyme sabo protein digesting enzymes in sabo. Kainitong ble kaisang hake? Trypsin, kaisang hake? Pepsin. Or sin ni paini to bo mutonardi. Protein digesting enzyme sin ni paini trypsin and pepsin. Okay, along with the glands that secrete them. Trypsin ka secrete sini pancreas. And pepsin secrete khayo sabo pepsin no secrete khayo sini gastric gland okay gastric gland sini bohoko tongai gland gastric gland okay next balance the following chemical equation acha omo carbon dioxide ni equation of balance khadi hinka yes I have already told you very easy 6 rudi 12 rudi omo badu yang 6 rudi bas okay isang kha balance no balance khanya ni asal time gre 5 minutes nung spend khimi able Sahike Surunadi 6, 12, 6, 6. Okay. List the events in proper sequence that takes place during the process of photosynthesis. Tamang number 1, absorption of light energy. Take the tongue. I'm not conversion of light energy to chemical energy.
3 number photolysis of water ampore 4 number tamo reduction of carbon dioxide into glucose. Okay, amno bole sini je photosynthesis ni je steps rok ang side to question rok phayo ni. Okay, we water the soil, but it reaches the topmost leaves of plants. Explain in brief the process involved. Sini sungje sini plant rok no sarik jora ha sini yarang go sung tuilu ha tui bai ke plant leaf o sogoi po bai ke sogoi sini leaf rok bor tam khai leaf rok bong ni stomata tongo stomata tui bor continuously kaise process khayo process sung no transpiration no tamo sini water evaporating thango leaf ni evaporating go leaf ni se evaporating thango tui thangpayo ha ko leaf tamo leaf ran lag ba leaf ran khang ka bo tui kang jang lai blam tin ba bisri ta ka tui soton nai bele bo tui soton nai so tui kusub jak ting ka yarang ni tui ka ha soi blaya sogoyam tin ba ta do. Okay, amno sung transpiration pool ni no process no sung transpiration pool ni. Okay, next question. With the help of an activity, explain the action of saliva on the food we eat. Why is bile juice important in the process of digestion? Pula mo sai khna china. Why is bile juice important in the process of digestion? Because bile ta mo khai bo fat no emulsify khayo. Fat no emulsify khaya ka fat no digest khimia. Fat no pula emulsify khaya no bo soluble na no to dissolve na no. Amo nini je bile khayo bo sapa na he ni se. Boro buji kha. Nini bile kri nga ka sini nini fat digestion la ambagino baksa borok tong nini bile sa produce liver sini je liver bisingo tam tong kaise chikon ta structure tong a structure no sun gall bladder baksa borok tamung. Okay, baksa borok if they are unlucky bun gall bladder stone thong. Okay, stone jori no tiklai ma kha to kaham ko tiklai me kha pura gall bladder rawi ma khiu bro buji kha. But then gall bladder rakhatam problem gall bladder function khana gadi je liver je produce khama bile kri dia o bile phaino just store mo mano mo kaisa storage house ta basically bile ni bagai je fro bile no nango o jaga ni bile onkhori nini food no nini fat no emulsify khaija but tabu o borok nile gall bladder se kri kha bile to produce ngo but store na bagi jaga kri continuous bile nokhrin tongse mano nini fat je fro no maisa o afro no je thoksa mona fat ka digestion la kok buji ka problem rai tano problem rai am bagina je gall bladder remove khaja borok oily food bisi chaimia oily food ta sari ni hinjo bondo khaja hoi nang ta sari oily food ni boro buji ka. Okay, so you have to take care of your gall bladder. Okay, anyway, let's come here. With the help of an activity, explain the action of saliva on the food we eat. Kaise activity by sini saliva sini food no pori ka digest khaim no phung bipu so omni bagai sing saimana nangnai je sini food ro tongo starch mai starch je fru bo iodine by react khayo afro bo tuma color produce khayo sini iodine je fru starch by react khayo afro produce khayo tamo blue color produce khayo mucho na dido sini food ni je starch je fru bo iodine by react khayo afro bo tuma color produce khay blue color produce khayo tag o experiment no khaya bagi nang duita test tube na di o jaga o nini o test tube kini test tube no ruditamo starch di o jabo starch di. Okay, amni pore kaisa test tube ha khe nang khukti di saliva di ta basa hne is selema sing san do to experiment ble. Okay, ta isa jaga tar di. Okay, tamung nai nini saliva kri dia o starch no digest khek lag do digest khay o starch no bos kamai khek lag do modo buji kha but oja to saliva kri ha ka bo starch no tong nai tang khaine o jaga nini iodine ri sita oja iodine lukhlai ri sidi oja ba iodine lukhlai rekha ha kai o jaga o kuno color change ngla o jaga ha kai nini starch toma ba bo toma color ro converting thanai it will get converted into blue omo proof khayo je sini saliva sini starch no digest khai mano. Okay, next, explain in brief 2 ways by which leaves of plant help in excretion. Number 1, through stomata ni help by leaf gas ro na exchange khayo. Number 2, other waste ro na leaf je fru cry fru afru waste no tlang. Okay, next, why is it important to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing in birds and mammals? Very important question. Tangri birds and mammals so oxygenated by deoxygenated blood mixing mai bo tambagai because sini sori toru mammals on body large
and birds rong ha bor khatam khainang bor large energy nang birna bagai bro buji oxygen by deoxygenated blood by deoxygenated blood joni mixing thangka hakai mane oxygen ganang by carbon dioxide ganang blood mixing hakai sin sago enough energy producing la enough energy producing ya sing edom weak nai sing edom him ham mangla tok ro hoi biri mangla bro buji kha amni bagai sing nango o chini o je oxygenated by deoxygenated blood mixing mia which animal can tolerate some mixing of deoxygenated and deoxygenated blood streams saba fish and frogs bro kisa tolerate khemano especially fish tolerate khemano on what factor does the body temperature of these animals depend boni body temperature tamno depend khaipu naji a sini sakno nang tang naji sin thuile kutung sino sing warm blooded nei hanjao tok ni sakno nang tang naji tok ni sakbu kutung sin thuike kutung okay but all the organism all the aro yongla ro borno nang tang de telkar ma tang lagda because boro cold blooded boni thuini kuno temperature kre boro cold blooded te boni je environment ni temperature banyo boni thui ni temperature regulate ngo ba sini kamtia kolma joraka sin thui thandai tongne thanda ma joraka sin tung sini thui tungui tongne but yongla ro khamti a ro khamti boni gesama joraka bong thui te sangai thango kolma joraka bong thui temperature logi tungui pheu am haite okay the length of the small intestine in various animal depend on the food they eat justify the statement naji food herbivores ro jabra sane ro jabra sao sung ka normally tam sa sung ka joton chao but carnivore kha meat chao thik da tao grass no digest khaina ni blaino time nango lots of time is required because je food no digest khaina bagi bisi time nango bini je digestive system ba tangna nangnai ba kolok na nanglag da ba lokna nangnai bile am bagi no ni je jabra sanai ni pun ro musi ro ni bu sablen logo but musaro ha bor to ma mui han chao mui han no digest khaina na sa time nang ya so boni intestine ka tam short ngo okay discuss the role of pancreas and bile juice in the digestion of food in human beings pancreas produce khayo tal trypsin amylase lipase trypsin protein no digest khayo amylase starch no lipase fat no digest khayo bile juice ni fat no tam khai sini fat no emulsify khayo this is our answer budo buji kha amne pore how is the small intestine designed to absorb digested food the small intestine tiko chikon finger like production to amno sungho tamne villi ba vilai botam khaisini food no absorb khai food no tam khai absorb khai digested food no absorb khaisini theory dio okay design an experiment to demonstrate carbon dioxide is essential for photosynthesis write the observation and conclusion of the experiment acha experiment no tau asa details so mo sai tong ta time kari but oja tam khai kaisa plant no nawo kaisa potted plant no nawo o potted plant no tam khai kaisa glass jar be kholabo te bino ja kaisa bati ton to na bati wo kaisa chemical na wo a chemical no potassium hydroxide ni namo kaisa activity to do activity no ni boyo to amon naina di buji kha amon naina di potassium hydroxide basically tam khai on no o ja je tong nai no je tong nai o bisingo je sobjak je carbon dioxide no sab absorb khai payo absorb khai ke tam o plant ni bagai photosynthesis khaina bagai carbon dioxide kri khable sobo photosynthesis khaimia angota photosynthesis khaimia angu omuk proof khayo je carbon dioxide is essential for photosynthesis om kaisa activity omuk ja naina di okay next state the role of rings of cartilage present in the throat omo thasingo nang sai pikya discuss the role of ribs and diaphragm when air is taken during the breathing cycle this is very nice question okay sini je lungs ni tolawo kaisa muscular structure tonga muscular structure no sungno diaphragm okay or diaphragm botamang man bo tola thangmano bo saga thangmano so jefru tola thango afru sini je lang no kholobui tongnai je bekreng amno sing ribs ni no a ribs warna chinggu lungs torsai phio torsanga phatani no bar chilip sa phatani no bar lungs habu amkho breathing in amkho hamana mani angka jefru sini diaphragm saga thanga ka sini ribs chikon saima thango lungs hebjago lungs sikono te je bisingo tongnai je no bar amo phatar nokor thango amkho breathing in and breathing out so diaphragm jefru tola thango afru in go nobar bisinga habo sing hamana mak laikheta so sing jefru ka hamana sini diaphragm tola thango jefru sing ka hamara hora fu sin diaphragm saga phayo okay next why do we get muscle cramps during heavy exercise homo again saga okay draw the diagram of open stomatal pore and level guard cell chloroplast on it okay bahai sini guard cell something ja those are chloroplast okay bini subsidiary cells te omok bini stomatal pore komo stomatal pore
stomatal pore yang tin sini stomatal pore yang tin sini carbon dioxide oxygen exchange ngo okay mention two functions performed by stomata ni duita function tamo stomata first function to gaseous exchange bo oxygen tai carbon dioxide ni exchange khayo amra second is transpiration bo tamo khai transpiration no water evaporating go water nokhrbini apni tui evaporating go okay these are the two functions of stomata gaseous exchange and transpiration okay so eventually since in next chapter so we control and coordination okay Akuma alive sir biology part kitne mark ka tha it's 30 okay 30 marks देंगे chemistry 25 physics 25 and bio 30 bio ni weightage bang do okay kalai and weightage bo bini kaban okay anyway so let's continue okay tai o je sini je life process mo jon se quarter chapter dom so complete hike but bagi chapter is dati payan okay I am trying my best that dati payan because no for this is what I want okay I am helping you but eventually norni porina sa no help khani thik ratong no porina ang no ang help khayo daru but eventually pornai to noroksi okay so control and coordination tamo sini sorino sing control khemono sin sorino sing coordinate khemono sin sorino control khemono bolte sing icha morate sing himi mano cox hemono khachik mano resap mano amno control no and coordination ha tamo sini sakni various organs sini sakni various organ together samung kheble amti as a brain bini samung khaitira angani ang samung khani japan to namti able okay brain kidney digestive jottono miloi eklogi samung khaya doba samung khaike jeng kathang tong nam coordination ni buro bujika so control and coordination plant to bongo animal control and coordination na bai nango sini puila khato sabo brain okay amni pore sini je nerves sini spinal cord samno sing nervous system ni no okay plus sing nangote isa hormonal system botongo endocrine system ni nor jotun porijak saiman na okay কিন্তু প্লান্টস হঙাকে কোনো বনি তো কোনো নার্ভাস সিস্টেম করি ঠিক না ব্রেন ডক্টর হাকা মারং লাইখামলে টান না থাকা কাবি তমাই খামলে বু ফাংদ মারতা টান্দি जों किरुनि जों थैना मुजियानि ठीक दा सो सिनि प्लान्ट्स सिनि नार्भास सिस्टम तो करी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स तो करी बट बरक control and coordinate खेमन बम बडी न बाइके by using hormones by using chemicals a chemicals no जों नता मने hormones okay we call it hormones okay so sini je control and coordination haliana all living organism respond to stimuli sing jotono stimulus no respond khayo stimulus is something which is change in the environment from the sarung tung sai phekya environment change ha tangna ni kolom nai bele kolom ha ni fan sarung nai bele ogo thandai thangka ni kesang ori jai chum thik ra tong so ni bahai motom khani bahai manam khani kharo thik ra tong so change in the environment sing stimulus ni no te stimulus no sing sob somoy tam khai sing respond khayo am kase plant phanung ton animal phanung ton we all have the capability to sense the stimulus and respond to it okay anyway sini control and coordination in plants no sing lian ta plants ni kuno nervous system to kre but borok control and coordinate bong body no hormones ni help by khayo boni hormones plant hormones boni hormones no plant hormones eba phytohormones boni no okay so phytohormones boni no very important 3 star is okay sini je plant ni je phytohormones sabong auxin gibberellin cytokinin ethylene and abscisic acid o jaga o auxin gibberellin cytokinin ethylene and abscisic acid o je charta hormones homo plant ni bagai kaham but je last ni je hormone mo ngake plant ni bagai hamia plant ni bagai je hamia ko botam bagai to because kaham je jaga to hamia bo to na muitunar di kaham to hamia bo to na nango so plant ni of course in total 5 ta hormones tongo 4 ta kaham kaisa hamia okay but omo nang plant nang of course absolutely nango very important okay so boni function tamo dari nai liana
ऑक्सिन नि फंक्शन इट प्रमोट्स ग्रोथ प्लांट नो जेसा खाबन तोरना लोकनाव हेल्प खयो ओके तोरना लोकनाव हेल्प खयो इनफैक्ट जों अजा फायनो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नि फायनो आजगासिनि ऑक्सिन बेले बेले नांगो आमफ्राय जिब्रेलिन ताम खायदो जिब्रेलिन स्टेम नि ग्रोथ नो प्रमोट खयो नि ऑक्सिन हायनो अगेन तोरबो आमफ्राय साइटोकाइनिन रिमेम्बर अजा साइटो माने सेल काइनिन माने डिवीजन सो सिनि जे साइटोकाइनिन बताम खायसिनि प्लांट नि सेल नो डिवाइड नाव हेल्प खयो एना आमफ्राय जे इथाइलिन ताम खाय फ्रूट नो राइपनिंग नाव हेल्प खयो फ्रूट नो राइपनिंग मुंडो ओके इनफैक्ट निनि जे थालिक नो थालिक नो नों गोथों पुरुस खागब्लेना बटां थालिक बटां आब्रो बनो ताम खायनि बनो थुगलबो इतो ताम बगे बिकॉज नेचुरली जे थालिक ब अ जे हार्मोन नो रिलीज खयो इथाइलिन नो रिलीज खयो अ इथाइलिन ब गैसियस फॉर्म रिलीज हुंगो एंड जरिन थालिक नो थुगलबो इतोnya हाखै इथाइलिन उरि थांबिनि बिला ओके सो थुगलबो इतों खाय तामं इथाइलिन सब जागो नि फ्रूट नो जेनि थालिक नो दादि दाति मुंदै रो सो आम बगे मुइतुना नि मा बाबू थालिक बटां नो थुगलबा नो हाखै बुजिदे ताम बगे थुगलबो ओके इथाइलिन नो कैप्चर खायनो बगे फ्रूट नो राइपनिंग ना बगे आब्रो सिनि जे एब्सिसिक एसिड बंका ताम बंका ग्रोथ इनहिबिटर बंका ग्रोथ ना रिया बंका ग्रोथ नो नारकनाय प्लांट नि ग्रोथ अंका अंगि तंका बनो स्टॉप खायनि अंका नाइये दबा बा आरे बकरी हाका बुखांबार लक्सिन लगै थांगबा क्राइफियन ब्ले बड़ो बुजिखा सो एब्सिसिक एसिड नांगो ब ग्रोथ नो इनहिबिट खयो ओके सो लेट्स कंटिन्यू ता संनायानो ऑक्सिन्स रोल इन फोटोट्रॉपिज्म दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ऑक्सिन बाहायके निनि प्लांट नो लाइट नि होइते लाइट नो बाहायके रेस्पॉन्ड खायनो निबो हेल्प खाय जों साइमन नो कायसा कुनु पोटेड प्लांट नो जों जरिनो कुनु आन्दारो तनखा खाके ओके आन्दारो तनिनाय खाकसा जानला सिमी खुलक तन रखा एकति सिमी सनलाइट हाबना रखा का तांगनाय निनि जे प्लांट ग्रोंग टेंग टेंग ते बिनि बेडक जेदिगी सनलाइट आइं दिगी ग्रोंग थानाय तांगनाय बिकॉज बो सनलाइट नांगो फोटोसिंथेसिस खायना बगे बट अ जे प्लांट सनलाइट नो बाहायके रेस्पॉन्ड खायबो अ जे स्टिमुलस खतो सनलाइट थंखा तै निनि जे प्लांट अ स्टिमुलस नो सेंस खाय बाइं दिगिन बो ग्रोंग थांखा ओके बाहायके अ जे सनलाइट नो नासिगि जे प्लांट ग्रोंग मानो जों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एबा फोटोट्रॉपिज्म होनो नाम बाहायके आमुसिनो हार्मोन नि कारणे बो हार्मोन नि कारणे सिनि ऑक्सिन नि कारणे ओके सिनि ऑक्सिन नि कारणे बाहायके खादि सिनि ऑक्सिन नो जों आईएए बो होनो दो सीबीएसई वाइस ऑक्सिन हियाव आईएए होनो ओके मुइतुना दामनो जों इंडोल एसिटिक एसिड होनो होनो इंडोल एसिटिक एसिड ओके सो सिनि जे ऑक्सिन बो बरतं बो पुइला तं सिनि जे बसक तं बसक नो जों ताम होन सुट होनो हिया दा बसक तं बो बसक नियाखै यारंनि बुसुग तंनाय ऑक्सिन नि तमु नामते बो बसक नियाखै यारंग तंनाय ते बो सब समय बो ताम खाय यारं न लकनानि ते बसक न लकनानि हेल्प खयो बसक न लखांकै प्लांट तोरसाव ताम तिच्या रेसिनि जे ऑक्सिन एबा जे इंडोल एसिटिक एसिड बसिनो जे बसक तंग बट बिनि कायसा करेक्टर नंखादि बो सनलाइट न बेलायनो किरिवो ओके बो सनलाइट न बेलायनो किरिवो सो जेफ्रो सनलाइट जेफ्रो निनि सागाति जेफ्रो सनलाइट फाइतो नॉर्मली जेफ्रो संबनो फातारो तनो आफ्रो तामं सिनि जे ऑक्सिन बो खारनानि कुनु जागा करि बो खारनानि हुइजांनानि जागा करि बा जेफ्रो सिनि लाइट जरिनो कुनु खाकसा दिगिति सिमि जरिनो फाइतं खाङाखै बो तामं बो यांगो सनलाइट नांब्ले बो तांने बो खारना दंसिनि बो यांदि खारथांसिनि यांगो जेदिगि सनलाइट करि आमदैता सो सनलाइट जरिनो कायसा साइटि सिमि डेली मां फाइतं का फुंनि सिमि सारि जरा काया जागाति मां फाइतं खाङाखै ऑक्सिन बो yang खाकसा दिगि बो खारि तंसिनाय ते ऑक्सिन जे जागाव तंग आ जागानो बो तोरनाय आ जागानो बो तोरनाय सो निनि ऑक्सिन जेहेतु यांगो तंग बा यांगनि अ जे अ पार्ट बिसि तोर लागदो बा बिसि तोर लागदो बा तोरखाखौ फुलिते बो हाय के बेन थां ना हाला बो खारतिनि से यांगनि पार्ट ग्रोंग टिंग 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 ते से कय सावै अ जे सुट आं जे दिगि सनलाइट तंग दि कय सै थांका मुजुनार दाम टिंग सो ऑक्सिन मुजुनार दि सनलाइट जो किरो सनलाइट न खारो ओके आमनि बगै से सिनि जे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नंगो ओके एनीवे सो सिनि अजे अमनो जों अजे ट्रॉपिक मूवमेंट त बुजिलायाना ओके ट्रॉपिक मूवमेंट जों डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट नहीं होनो ओके डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट बोलते जेदिगी स्टिमुलस दंगो आइं दिगिना सिनि प्लान नि पार्ट आइदर ग्रोंगो एबा आमनि एगेंस्ट ग्रोंगो बो बुजिखा आमनि आइंगो एबा आमनि एगेंस्ट सो बुजिवानो पुइला रकमनि ट्रॉपिक मूवमेंट जों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं होनो ओके फोटोट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस हाबो स्टिमुलस जागा लाइट ngो फोटो माने लाइट ओके सो लाइट नि जरिनो लाइट नि डायरेक्शन दिगिनि नि प्लांट नि पार्ट ग्रोंग खा बसक तो ग्रोंगो आमनो सों हनाय ताम हने आमनो सों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट तो हनाय बट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं हनाय
but yarang ka tamang yarang ha to jedigi sunlight engdigi jibono grownya bukas kharnai among ha negative phototropic movement ni hinjaknai abra teisa rokomni tropic movement tongamno ka sing geotropism ni no geotropism ha tuma stimulus sa jaga gravity yarang tamang yarang jedigi gravity tola digi yada gravity engdigi growngo amka positive geotropism ka but bosok nga ka bongka ulta growngo saka thang thik da gravity ni against amka negative geotropism ka amne pura hydrotropism stimulus ng water plant ni part joino water digi growng khamka positive hydrotropism ka jemon yarang joino plant ni part yarang ni against ni water ni against kharka yarang ni je tui ni je direction ni against kharka amka ba negative hydrotropism ka amra thigmotropism ka touch nujun tanghang ka nung plant no kahya jaga mang dili mang busre to ha ka a plant yang digi jibono growng lagbo aing digi growng nai jemon sorogo nung sorogo ni zabra sorogo growng yable bo ulta so growng tambaga because aing gari mang soli tong khai gobor o je sense khebla mono je kahasuk suno dagari tungo so aing ti growng ma sakla am haita so am ka negative thigmotropism ka amne pore chemotropism ka stimulus ka sabo chemicals joino nutrients kaham nutrients no ka yaranga chemical digi growng nai amka positive chemotropism ka joino chemical hamya ka yaranga aing digi kharla dam ka ba negative chemotropism ka okay so these are tropic movements amni pore sing eventually sabai kya control and coordination in animals okay control and coordination in animals okay animals in humans so bai control and coordination okay let's continue okay so control and coordination in animal sini animal lo control and coordination go sini duita system bai kaisano sungno nervous system taisano sungno hormonal system sini nervous system including otamo brain tongo spinal cord tongo nerves tongo brain tongo spinal cord tongo nerves tongo tinta sini nervous system tamtamo including sini brain ampore sini sabo spinal cord enampore oje nerves o tinta miloi sini ngotamo sini nervous system ungo okay tai o sini je nervous system by bini logi tegisa tongo amno sung endocrine system ni mono sung endocrine system eba basically toma system hormone okay hormonal system okay chemicals so sini sakno sung control and coordinate khine bage sini nervous system simi inapia sung endocrine system je hormonal system bo nango but anyway sung aja sogina sakang sini sense organ ni bepare sung kisa saimana nangra nai sini je sense organ tam tong sini sense organ tong eye tongo ear tongo tongue tongo nose tongo te skin tong o je sense organ tam khai sini je eye ngake bino jaga tongo photoreceptors okay bo samno detect khai light no detect khayo khana ka bo samno detect khai light no detect khayo tai amni hoite sung tamong sung mokol nugui mano sini ear sini khunjo tongo phonoreceptors sini khunjo tongo phonoreceptors mungro khub important do phonoreceptors bo tamno detect khai bo sound no detect khayo and sungno khana nao help khayo ampore sini gustatory receptors sini buslayo tongo amno sung tamno sini sense khai sini taste no sense khayo okay amni pore sini bukungo tongo olfactory receptors sini bukungni olfactory receptors sab bo stimulus no sense khai smell no sense khayo apore sini skin no tongo tin rokomni receptor thermoreceptor mechanoreceptor and nociceptors sini thermoreceptor to temperature no sense khayo mechanoreceptors ni touch te pressure no and nociceptors pain no sense khayo okay pain no sense khayo okay so these are various nini je sense organ the various receptors which are present and the stimulus that they detect okay so finally sini human brain ni as I have already we have already discussed sini brain ni tinta part tamo forebrain midbrain and hindbrain bomo sini forebrain this part that you can see this is the forebrain and this je bisini je part ni je nukmani o bisini part mokha sini midbrain and after the last new part mokha sini hindbrain so tinta part okay okay o tinta part ni function very quickly norok kisa mutunar di sini je forebrain thinking go help khayo wansuna ni help khayo
आमनि परे सिनि मिड ब्रेन के तामो हेल्प है रिफ्लेक्स हेल्प है रिफ्लेक्स बोलते क्विक मूवमेंट्स क्विक बॉडीली मूवमेंट जेमन माने कुतुं तांग जाखा याकनो फाचन ननानि ओके निनि बुसु तांग जाखा फाच याकनो ननानि नमति रैपिड मूवमेंट आमफ्रा हाइंड ब्रेन के तामो हेल्प है सिनि बॉडीनि बैलेंस खायनाबो तो सिनि बेसिक लाइफ फंक्शन सिनि ब्रेन तो सिनि साकनि डिफरेंट फंक्शन्स सॉल्व दंबले एक्सक्रीशन नंगरि दंगो डाइजेशन नंगरि दंगो जाट नंगरि दंगो ओके सो ओ जे ओमो बाय सिनि ओमनो मुजुनारदि फर ब्रेन के थिंकिंग मिड ब्रेन के रिफ्लेक्स एंड हाइंड ब्रेन के बैलेंस एंड लाइफ फंक्शंस एम आई क्लियर सो सिनि अजागाव सिनि जे फर ब्रेन नो सों सेरिब्राम नि हुनो दो सिनि जे फर ब्रेन नो सों सेरिब्राम नि हुनो जे मिड ब्रेन बिनि कुनो स्पेशल कुनो मुंकरे एंड हाइंड ब्रेन व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट हाइंड ब्रेन नि तीनटा पार्ट दंगो सिनि हाइंड ब्रेन नि तीनटा पार्ट ओ जे हाइंड ब्रेन गो पार्ट सिनि हाइंड ब्रेन ओमनि तीनटा पार्ट pons medulla and cerebellum okay pons medulla and cerebellum mono nung mutunar na khom tike mutunar mono cpm ni mutunar mono do cerebellum pons medulla o tintan bising medulla mark important porikhaw barbar sungjago okay porikhaw barbar sungjago sini forebrain ni function no nailigena sini forebrain no tongo sini forebrain no sungno cerebellum okay sini je motam khai sini thinking khaimani reasoning khaimani sini memory sini intelligence okay sini je voluntary movement sini je icha modate sini je samung khai mane amro sini cerebellum khayo amro sini je mid brain tam khai mid brain ka sini involuntary reflex action sini posture no maintain khanya ni okay tai sini forebrain be hind brain no connect khanya ni ajaga sini help khayo okay and lastly the most important hind brain cerebellum pons the medulla baingo sini cerebellum tam khai sini sorry ni body balance sini sorry no balance khayo coordination khayo and muscle no control khayo sini pons ka tam khai sini breathing no control khayo medulla tam no control khai involuntary actions jemon heartbeat breathing swallowing blood pressure no khayo o jaga important o medulla ni function important please mujonarde medulla tesa tamo medulla ni function tamo involuntary actions jemon heartbeat breathing swallowing and blood pressure please mujonarde word blood pressure no maintain khayo medulla clear maintain khayo medulla okay anyway tar sung phaika reflex action tamo immediate and automatic response to stimulus je kuno rom din nung kuno kaisa hot object no tangja khan ni yak norjabo omo reflex action quick action tangai because sini sorino protect khanya bagi sin sorino tam khanya bagi protect khanya bagi okay sin sorino protect khanya bagi rom din nung kutung tangja kha kutung tamon pore o je sense je tungmani sense thanga nin brain thanga omba kudung suble o ma yak no din norte ni yago tisli kotamang thanga boro buji kha so am ting ya sini direct kudung mani no tangdi loglo nin yak tam thang norja ga thong very quickly ning things khaislam ya olo se no wan sugo o kudung suble ni hno okay ning wan suna sakang no so quick action eyomti quick action no sang reflex action ni hno okay jemon touching hot object and your hand withdraws okay o jaga o sini o je reflex action no bom important reflex action no o je diagram no part belen important mo no phungani o ja rom din ning je fro hot object no tang kha apro sabo sense khaikya nini receptor sense khaikya kutung na amni pore nini o je sense khaima namo sini o je nerve ti thane o nerve no sing no sensory nerve eba sensory neuron anam pore o je thangai bo sogoyo nini spinal cord boro sogoi spinal cord okay spinal cord ne hoite mo sini brain thanang ble brain thana sakang o je spinal cord bono phirogiri rohoro o kaisa special nerve ni hoite o nerve ni help o nerve no sungno relay neuron o ja sisi jakjani relay neuron bono phirogiri rohori te kisa nerve no sungno motor neuron okay o motor neuron teo information phayo boro phaisini oja phayo boro phaisini muscle phayo logi na very quickly thangka hai ke phatsa phirogi phike inya kha normally te bo thangai brain thana ni brain ni pore hai ke phayo ja phanya khlai bile amtia logi thangka waisina spinal cord ti phirogi phike logi nin muscle bujiwine nin yakno nori ru okay o je part nini receptor ne hoite sensory neuron amde hoite relay neuron amne hoite motor neuron kha phaini muscle phaimani ei omo oje reflex action ung na oje path oje lama omno sung reflex arc ni no omno sung reflex arc ni no and this is very important for your exam reflex arc ni diagram sometimes sungjabo okay sometimes sungjabo okay eventually sung sobe gesini endocrine system sung sini nervous system besimi sung sin sorino control and coordinate khaya sung nango tamo sini
जे हर्मोन्स केमिकल्स नांगौ जों केमिकल्स नांगौ सिनि शरीरनो कन्ट्रोल कोअर्डिनेट खालामनो बागै केमिकल्स नांगौ केमिकल्स साबो सेक्रेट खाय सिनि सागाव गोमा रोखोमनि ग्लैंड्स दङ ग्लैंड्स होनो जों एन्डोक्राइन ग्लैंड्स नि होनो तमा ग्लैंड्स नि होन एन्डोक्राइन ग्लैंड्स नि नो एन्डोक्राइन ग्लैंड्स रक तामखाय बर हर्मोन्स नो सेक्रेट खायो ते हर्मोन्स सिनि साकनो कन्ट्रोल खायपिरो माने न सिनि नार्भास सिस्टम सिनि शरीरनो कन्ट्रोल खायमिया बो एसिस्टेंट नांगौ बो बिनि एसिस्टेंट नांगौ बर खरसा सामखायमिया बिनि लगी तोना नांगौ आमखा सिनि एन्डोक्राइन सिस्टम खटा मुइतुना सो सिनि एनिमल्स सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सुनो नार्भास सिस्टम बाया सिनि एन्डोक्राइन सिस्टम बाय बंगो त सिनि जे एन्डोक्राइन सिस्टम तंगो सिनि एन्डोक्राइन ग्लैंड्स एन्डोक्राइन ग्लैंड्स रक साबो एन्डोक्राइन ग्लैंड्स रक पिट्यूटरी थायराइड पैंक्रियास एड्रिनल टेस्टिस ओवरिस ते कयटा तंगो जे इंपोर्टेंट ना आवाज देखा बुझिगा जे इंपोर्टेंट न ओके जे पिट्यूटरी ग्लैंड सिनि जे पिट्यूटरी ग्लैंड बसिनि ब्रेनो तंगो ओके ते बोताम प्रोड्यूस खाय प्रोड्यूस खाय ग्रोथ हार्मोन ने एमने कोमा हार्मोन प्रोड्यूस खाय बट आमने बिसिं जोन इंपोर्टेंट ग्रोथ हार्मोन ते ग्रोथ हार्मोन ताम खाय सुनो ग्रोथ नाव हेल्प खायो सुनो तोरु वैसे जो तामं नि जे ग्रोथ हार्मोन बासा बासा बरनि सागो इनाफ प्रोड्यूस निया एंगा तामं बो लखबनि आं थां बडो बुजिखा बट बेलाइनो प्रोड्यूस हा तामं बो वाहन कलगै थां बेलाइनो बासा बासा जायंट्स करिया बेलाइ लखनाय बट नॉर्मली नों आं हाय बरनि जागा सिनि ग्रोथ हार्मोन इनाफ अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट आम सिनि हाइट नॉर्मल तंगो ओके आमनि परे सिनि जे थायराइड ग्लैंड बर तंग सिनि ओजा तंग सिनि तोताराव तंग ओके ते बोताम प्रोड्यूस खाय हार्मोन प्रोड्यूस खाय थायरक्सिन हने और थायरक्सिन ताम खाय सिनि मेटाबॉलिज्म नो कंट्रोल खाय सिनि शरीरनि मेटाबॉलिज्म नो कंट्रोल खायो केमिकल रिएक्शंस नो कंट्रोल खायो खखनाका ओके आमनि परे सिनि पैंक्रियास वेरी वेरी इंपोर्टेंट पैंक्रियास सिनि जे बहकनि तलाद्रब तंग ठीक रा तंग बोताम प्रोड्यूस खाय बो इंसुलिन प्रोड्यूस खायो इंसुलिन एंड इंसुलिन ताम खाय इंसुलिन शुगर नो कंट्रोल खायो नों साइमा खाना नों खना जे डायबिटिक पेशेंट्स ओके डायबिटिक पेशेंट्स रक बोनी इंसुलिन नि इंजेक्शन मनाव हने ताम बगे बिकॉज बो पैंक्रियास काम खैलिया बोनी पैंक्रियास इनाफ इंसुलिन प्रोड्यूस खैलिया हम बरो एक्स्ट्रा इंसुलिन नो मनाव बरो बुझी सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमनि परे एड्रिनल ग्लैंड ताम प्रोड्यूस खाय एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस खायो एड्रिनलिन हार्मोन ताम खाय एड्रिनलिन हार्मोन सनो इमरजेंसी रेस्पॉन्स नो जों हैंडल खायनो हेल्प खायो रमदे का सै कोटमा नन रिफ्लेक्ट फाइका नों बियां नि जानि नि सागो फान फाइनो सैपन नन रिफ्लेक्ट पाइगला ठीक रत ए अन्ति इमरजेंसी सिचुएशन नन हैंडल खायना बगे नि एड्रिनलिन हार्मोन नन हेल्प खायो आमनि परे नि टेस्टिस ओके चला रंग केसो आम प्रोड्यूस कर टेस्टोस्टेरोन ओके चलानो चलासलामता चला करेक्ट रो बुझिगा टेस्टोस्टेरोन कम थाखाय समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक ओके प्रॉब्लम ओवर इज प्रोड्यूस खायो तम एस्ट्रोजन तम खाय ब्रेनी करेक्ट रो ओके सो ओवर इज सुदो ब्री रंग तंगो ते अजे एस्ट्रोजन ब्री करेक्टर तुबो टेस्टिस सुदो चला रंग ओजा तंगो बो प्रोड्यूस खायो टेस्टोस्टेरोन नाम मेल करेक्टर रो क्लियर दा ओके सो दिस आर द वेरियस ग्लैंड्स एंड इवेंचुअली जों अ चैप्टर नो कंप्लीट खाय जों PYQ सेक्शन नो सपायखा ओके PYQ section of Sopakya. Okay, anyone wants to comment anything? Okay, bye. Ingza class emne to kisa comment khadi. Sar 7:35. PYQ da khanyan nai PYQ khanin nai okay anyway let's continue the part in which gustatory receptors are present in our body gustatory receptor tamba so taste khanyo help khaya duba bo tongbo sini tango tongo okay sini tango tongo om sini answer the correct sequence of events when someone's okay yang thangana sense organ in which olfactory receptors are present olfactory receptor bo tongba no so tongo suno smell khanyo help khayo thik ra tong amne pore question number 3 the correct sequence of events when someone's hand touches a hot object unconsciously jebro kuno nung kutung mani tangja reflex action ni kok saga do ja okay ang se reflex action question phayo important okay so sini tamone correct sequence tang nai puila to sini skin receptor bona sense khani which is correct okay joro jaga na receptor sense skin reja amni pore receptor
nini skin ni receptor ni pura tang nai bo sensory neuron nai sensory neuron pura relay nai relay ni pura motor ni pura sini effector nai je muscles nai ama hai boro nuk nai na receptor in skin direct motor neuron nom to wrong receptor in skin relay neuron more wrong receptor in skin sensory neuron okay mo sanan chance song nai ligna sanan chance tongo so sensory neuron ampre relay neuron ampre motor neuron ampre effectors omo correct sini so option number C is absolutely correct clear okay next observe the given figure A and B when chuimui plant is touched it leaves fall this is due to jepur nang samsundro ni blaino tango abubo ahing thong drup ngai thong mane hapsai thangbo tambage tamni karone omuki hormonal effect da omuki thermal effect da change in amount of water in cells da na electromagnetic effect omo change in amount of water in cells bujiti do o jaga water jepur nang tango afro tui okhri thangbo bino jane okhri o je blai rok hoisai ma thang tamno आइकेनो बो ड्रुप ngai thang okay je samsundro okay study the given diagram and write the type of movement exhibited by root and shoot other root tam root to tolas thangle so bo tam phunuk babo it is showing negative phototropism and also it is showing positive geotropism ha ni digi thang ha amro shoot ke tam khai it is showing positive phototropism bo salni digi thong ka ba salni direction grong and it is showing negative geotropism okay o jaga stimulus habo root niki so stimulus sabo it is light as well as gravity okay light as well as gravity shoot niki so same no it is light as well as gravity amo stimulus okay I hope no clear na a person is making a list to purchase few things from a nearby market explain how the forebrain plays an important role in performing this activity romne nang bazaro mani panya thangka nen forebrain bahai ken no mani panya help khaibu tam haniba nang mani panya thangka nang to puile wan sugra nai ning thana sakang nini forebrain nin je forebrain bo wan sugra nai tam mani panya ni muitu khanye memory agi ni memory rok muitu khanye om nang nang list khanye bagi nini brain nini muscles no information do hana ei omteke seji nang seinai ঠিক আছে আমনি পরে নং আমনো tlangei nang bazaro thanai ni mokol ni help nang nukana tam mani nyang nang sense khanye nang thanga nang apore nang nini brain calculate khen omo tam sana nang nang je phalnai nang senga no busuk bo saw no om suk ta ha komri di am dekhe nang nini forebrain all information of process khai eventually no market o mani painao help khayo next question write the name and function of parts 1 and 2 in the diagram of neuron given below number 1 is dendrite dendrite tamo khai bo signal no receive khayo tuma signal no receive khay electric signal no receive khayo enamni pore o electric signal no bo yangtiri roh o number 2 te o number 2 no singhono tam hne axon te ni electrical signal travel ngai thango okay travel ngai thango so this is its function next question name the parts of hindbrain of the human brain sine hindbrain ni part tam mutu ang sedo cpm ni mutu khadi okay cerebellum amni pore pons amni pore medulla okay ঠিক আছে okay amni pore which part of the hindbrain controls involuntary actions such as blood pressure and salivation sabo medulla okay blood pressure mutu khajini sedam blood pressure medulla okay name a plant growth hormone synthesized in the shoot tip tuma plant hormone producing please mutu narbi shoot tip root tip sabo auxin explain its effect on the growth of a plant in response to light auxin tam khai light no sense khai mano bo phototropic movement nang ruo bo tam actually light no bo kiri na tam khai bo light no hata hamja bo light no kiri thik da je jaga light boing digi ni kharka ka je digi bo khari tongyo aing digi bisi grong ban thang koi thang ba teni ni o shoot jemon light ni digi koi ma hai ngi thang ta koi thang ta bro buji kha okay next taking the example of any two animal hormone along with their glands of secretion explain how this hormone help in growth and development and regulate metabolism okay growth and development samni karone growth hormone ni karone ataba growth hormone sabo growth hormones no produce khani sabo sini pituitary gland da okay amni pore next sabo regulate metabolism in the body metabolism no sabo regulate khai sini thyroxine da bono sab produce khai thyroid
thyroid gland produce khaibo no. Okay, this is our answer. And define hormone tamo chemicals produced by endocrine glands jesini shorino control and coordinate khaibo, those chemicals produced by endocrine glands and which has the capability to control and coordinate our body are chemicals no hormones ni no. Hormones should be secreted in precise quantities. Hormones ro ekdom exact amount to sini sorio release na nangpho amno khanya bagi sini tam tonghan we have feedback mechanism through which it is done. With the help of an example, justify the statement. Omna kaise example by of feedback mechanism na explain khadi po. Khadi nin sago jefro belengo blood sugar bari thagan jemon no maisa drop ta kongko. Nin sago blood sugar bari khata among nini pancreas botam khai exact amount of insulin produce khaidu amo sini blood sugar no komiru but komirte belen komi thanga saya able ambage sini pancreas again tekisa hormone produce khayo amno glucagon thangai tang khai sini je insulin no tanuta sini insulin ni effect no komiru blood sugar no tekisa bariru so blood sugar ni level maintain thang sini blood buda buji ei omtei omo o example mang na feedback mechanism ni phekang khake blood sugar no maintain khanen bagi insulin and glucagon no duita hormone ni example nari. It is the best example buda buji kha. Eventually sini next chapter sobai kya reproduction no. Okay, reproduction no. Okay, so okay. Do you want to karana kya? Okay, as fast as possible. Reproduction tamo. What is reproduction? It is another life process. Omo life process no. Jesini planet Earth no takona alive khe tono. O je process kring ha kai sini Earth kuthin ham life tongla kham. Buda buji ambagno je reproduction very important. Reproduction tamo. What is reproduction? It is a biological process by which organisms produce new individuals of their own kind. Amon process je jagao kaisa organism bono solnai tekisa organism no produce khemano jemon sui no produce khoyo aming no produce khoyo thira tong borok no produce khoyo amnon sing reproduction ni bagai sini species ni continuity ingo sini je human species takhono komori thayo tam bagai reproduction ni bagai jorno suppose reproduction khane feeling thaka borok ni tongla khamble heda. Okay, bujina ble. Okay, sini je reproduction tinyo tamang sini buma bu phani je character sini sago phayo very important. Almost next chapter pori one heredity ho sini ma phani character sini sago reproduction tinyo khosogi phayo genes ni form DNA ni form sing saiman ja pori ja khaya doba. Okay, sini reproduction dui rokom ningo asexual and sexual. Asexual reproduction no only single organism involved ho bonus mother ni no te mother ne hoche je produce ne bonus daughter ni no thik ratam am protekisa rokom ni reproduction no sexual ni no sexual ho mother simia father tong mane duita organism tong te boni child either boy mano eba girl male mano eba female mano. Okay, anyway so sini asexual reproduction no nairigena it's very simple chapter. Okay, only one parent is involved, no gamete formation kuno gamete forming ye gamete bolte we are talking about sperm and egg ojo kuno forming ye. Okay, only single parent and bini je basa or process je produce ne basa exactly bumano no solo exact copy se bodo buji kha. Okay, anyway so as exact copy no sing nota mane we call them clones. We call them what? Clones. Okay, so types of asexual reproduction na ligna sini puila rokom ni most simplest binary fission no tamang kaisa cell kaini cell dividing thango যেমন গজা নুনুকা নম সাব ডিভিশন এমইবা তামং bo aste bo dividing thangka into how many daughter cell into
two daughter cells so that jehetu kaisa organism ne hoite kaini katal organism phayo dividing ambo singro binary fission ne no thik ra tong amni pore tong sini multiple fission no tamang kaisa cell bo dividing mang multiple daughter cells produce khayo jemon plasmodium nai ni di oja chigun kaisa cell dividing mang multiple daughters no produce khaya okay the binary fission by multiple fission no compare khaya how jon say efficient of course multiple fission because bini daughters gabang ma one time on hundreds of daughter cell produce khaya mano amni pore budding very important bele singjago okay 3 star ri khang oja no omo boronuk budding nung ko nukhna organism mono sing no ta mane we call it hydra and takisa organism tongo yeast ne oja angu okay oja ga tamu oja ga nini chikon tate structure grow ngo a chikon tate structure bumano no solve yo eventually a structure no sum bat ni hudo a bat ni hoje je katal je organism je form namo bumani body ni kagai separate organism hisabe grow ngo so maka budding okay hydra the yeast tongo again as I have said ang stress khayo important okay next fragmentation bonte fragmentation just kaisa nini organism bini kwama tukrang thango okay oja let's say tinta tukrang thanga kaisa tukra ne hoite katal daughters produce kha okay katal daughters produce kha omno sung fragmentation ni no fragmentation sung omti organism ro no boro spirogyra no reverse ro tha no gan gkhrang khnai hai ngi to boro buji kha spirogyra okay amo ajaga amting and next on regeneration ke bonte regeneration ke because our organism na the organism no sung planaria ni no o planaria tamang bo 3 bini sorry joni kali thanga kun karone he kun injury ni karone bini bosa kagi thanga ke kaisa part thiyabo ya kaisa part no katal organism no thango suppose jaga o je particular organism 3 ba ko ba kun kha 3 parts each part ni hoite 3 different organism form go amkha basini regeneration kha okay amni pore spore formation borono spore formation sini bakuma okay bakuma no sing english by tam han we call it rhizopus okay sini bakuma tam produce khai spores spores or the spores how like hanga ba nini ruti ro like kha nini ja fan like kha sajang nai mani ja like kha ajan hoite no spore ni hoite katal organism ase phine pura buji kha so spore ni hoite katal organism form kha khai am khaba spore formation tak sang phaikia sexual reproduction how many parents are involved kaisa parents nang 2 parents now sung and oja tam form gametes form go special cells reproductive cells okay plant rong ni keso hono sung pollen and egg ni okay pollen ka male gamete kha egg ka female gamete kha and nini animals so ha ke sperm and egg ni jabo sperm ha ka male gamete kha egg ha ka female gamete kha borok fuse kha borok ni fuse ni hoita tam produce boni fuse ni hoita produce zygote eventually developing tam embryo or embryo eventually form khayo tam it will form our baby so this is how sexual reproduction takes place bro buji kha so sini o jaga sing nayana sini je sexual reproduction in plants no sing nayana so plant ni sexual reproduction ungo tam ni hoite boni reproductive organ no sing tam ne what do we call it flower okay flower ni various part on to rapid revision nor semanja so ambagi je most important part no simi ang sawana sini je flower ni je male part no sing stamen ni no je flower ni je female part no sing no tam ne pistil stamen sini je of course male part and pistil sini female part sini stamen tam no produce khayo je pollen je male gamete no produce khayo pistil tam no produce khayo pistil sini egg no produce khayo je female gamete no bodo buji kha so male gamete no produce khayo female gamete no produce khayo of course and tabu o je pollen suppose sini o jago sini omo sini female part do omo sini female part omo ka sini male part okay o jaga tongo pollen o pollen uriwei phainai sini je female part o ja klai phika structure no singhono tamhuni what do we call it stigma so pollen ongkhre joni stigma o klai phika e o je process no singhono tamhuni what do we call it pollination tomas tamhun singhono pollination dui rokom ningmano self pollination and cross pollination romdi kaisa khumni pollen uriwei kalai kha bini stigma no kalai kha okay same khumni amkho self pollination kha
but different khum suppose different khum in different plant okay om kaisa plant om bini khum okay om ta isa plant om bini khum okay ta o jaga ni pollen uriwi thangai o plant ni khum ni stigma khlai khe mo hanga ngai tama this is called cross pollination so sini pollination dui rokom ningo okay pollination tamo anther ni pollen uriwi stigma o khlai mani okay amno pollination ni no pollination ni pore tamo pollination ni pore ngo fertilization o tamo sini je pollen by je egg boro fuse boro buji je pollen by egg boro fuse so sini je pro male and female gamete o jaga male gamete kha pollen female gamete kha egg boro je pro fuse nga boro egg ng thangka egg ni je pro zygote produce khaike e amno fertilization ni no te fertilization ni pore tamo zygote bo developing thango tamo bo developing thango embryo boro buji kha developing thango tamo embryo and embryo ni logi ovule egg logi boro form khayo sini buslei no samno form khai sini buslei no seed no form khayo okay buslei and je seed ni phataro tongnai je part je ovary kha bo ungthang tamo it turns into fruit so sini je fruit am basically sini plant ni baby si khana kha je fru sini fruit how kalai ne je fru sini fruit chogi thanga na je fru sini je buslei je fru expose nga na soil and water no afro je bisingo tongnai je embryo bo yarang really tikhlaine bo sok tikhlaine am tikhe bo katal plant me growing phaine boro buji kha okay any doubt if anyone is having any doubts tau male human reproduction thangka male reproductive part okay thanks for all the likes kamano like roh tongo leble hambai salsakang nung sini salsakang khumlung ni salsakang da okay anyway let's continue okay so sobai ke sini je human reproduction no okay sini human reproduction sini male reproductive system and female reproductive system no bujin nangnai sini male reproductive system ni je main part okay ang main part no simi bujoi thangsi ne heba no one pura chapter phurang tin pai leglaple okay so sini je main male reproductive system no sing tam what do we call it testis okay testis borotong testis sini scrotumotong sini je fatani je sac like structure bo rest khayo this is very important tambagi because sini je testis botam no produce khaba it is going to produce male gamete called as sperm and sperm produce na bagi sini body temperature 37 degree celsius ungo 37 degree celsius sini effectively sini testis je sperm no produce khemangala ambo bosini body cavity ni fatarong na nango scrotum bo rest khayo buro buji kha so sini je testis botam khai bo sperm produce khayo but bine logi most importantly male hormone produce khayo amno sungno testosterone bono sungno testosterone mujonar okay sini testis of scrotum tongo scrotum tam khai sini body temperature no body temperature ni sai kom temperature sini testis no tono tai sperm production no help khayo am pore nugan norok sini o je testis ni hoite o je pipe je thangmani okay o je pipe o je fulija pipe amno sung epididymis ni hono am pore je ai ke thangnai je chikunta pipe amno sung vast difference ni no o jaga sung nangyo epididymis ro no saimana nangya just of vast difference no muju khadi okay so sini testis sini je pipe je thangnam vast difference so sini je testis je produce on sperm am sini o je vast difference ni bo travel ngai sini yango je fataro in the out it will go boro bujika so vast difference in function tam it carries sperms and je external genitalia je penis ni hanjang nai bo hanga samno transfer khai bo sperms no transfer khayo into the female reproductive tract
into the female reproductive tract kok do buji kha okay sini te kisa kok o jaga o sini je reproductive system o various glands to jemon ni prostate gland okay prostate gland ko prostate gland enam pore seminal vesicle and te kisa tongo Cowper's gland ne amoja rujagi amna banangya okay so actually tin rokom ni gland tongo bor tam produce khai bro various chemicals produce khai a chemicals oktam khaisini sperms on nourish khayo bro buji kha sperms on nourish khayo and sini sperms on swim khaiman na bagi liquid medium bo provide khayo am I clear liquid medium bo provide khayo okay anyway let's go ahead and almost sini female reproductive system je sini main female reproductive system no sung matam hone ovary ni no okay ovary tam produce khayo egg je female gamete and the female hormone estrogen and progesterone দুই রকমের ফিমেল হরমোন তো ওকে এস্ট্রোজেন এন্ড প্রজেস্টেরন ওকে যে ফিমেল ক্যারেক্টার যেতু নাই বুড়া বুঝি যে ফিমেল ক্যারেক্টার যেতু নাই ওকে আম পরেছিনি যে ovary ni je ek no receive khanya bagai you can see this funnel like structure no sung oviduct ni no we call it oviduct eba mono sung fallopian tube bohni mano sung mono fallopian tube bohni mano okay so yang ti khesini ek thangai o ja habi o je structure no sung tam hun this is called uterus o jaga no sabo developing o jaga no baby developing okay omno sung womb bohni no okay o jaga no womb o jaga no jot borok munisho ta jote ase fini jon ojan developing khayo thik atong enam pore sini je uterus ni je lining sini je uterus ni je bahan a bahan no sung endometrium ni no amno sung endometrium ni no o je endometrium every month jorino baby kri ha kai every month bo kak sawi nokhro a kak sai nokhmano no sung bleeding ni namon sung menstruation ni no amnon sung menstruation ni no amo monthly cycle every month to ungo boro buji kha okay sini je fallopian tube as I have already told you bo tam khai sini fallopian tube ek not lang thango te ek not langai bo ojan nasingu samno nasing sperm no nasing june sperm tong khanga ke o sperm bai ek borok fuse nai tamone fertilization ngai zygote forming nai that means fertilization borok ngai singa ke sina chata mone fertilization o sini fallopian tube sini fertilization o boro sini fallopian tube amte ni sing masanai boro buji kha okay amni pore sini je uterus as I have already told you development of embryo jaga sini busano develop khayo enam pore je vagina amokha birth canal je vagina yang ting ka baby born go I hope I am clear okay as simple as that or the points of tomoni these are the most important points buro buji okay amni pore sini fertilization tam male and female gamete fusing money this is our female gamete egg and those tiny things that you can see these are our sperms okay only one sperm egg no fuse khai manu there are millions of sperms but millions of sperm maybe singa the most fitted and the most fastest and the most strong bo simi thangai egg no fuse khai manu so kaisa sperm by kaisa egg je fuse ngo afro producing zygote nini ani first cell sing jotno zygote ni hoiten form go sini sakni je puila cell o zygote aste develop ngai it will turn into embryo and embryo in the course of 9 months borok ni keso ka 9 months now 9 months ni keso bo tamong thangbo fetus ngi thangbo babying thang khana kha je develop ni je time borok ni keso 9 months je ni mani okay amo sini gestation period ni jao gestation period animals to animals depend khayo dog rong ni keso roughly 1 month nini cats and dogs rong ni keso roughly 6 months borok ni keso 9 months mayong ni keso 2 বছর okay 2 বছর 2 years okay 24 months so depend khayo amno sung gestation period ni no sini je uterus je sini embryo development to bo sana ni bagai bumano dependent bo buma bai connect na nai so buma bai tamo ni hoite connect bo buma bai bhai ke connect buma bai omni hoite connect go omni hoite ko placenta ni hoite bo buma bai connect go bro buji kha o placenta tinyo joto buma ni nutrients oxygen jotno fetus of haini the a je nutrients no oxygen utilize khani ni fetus je baby grown nai te o je fetus eba je baby je waste je produce khani amo placenta tinyo buma ni saguri ro nai te buma ni sakti nokri khane so placenta se buma bai busano connect khayo mucho na buma bai busano connect khayo okay
Gestation period I have already told you borok ni kiso 9 months. Okay, menstrual cycle every month ngo bo sini start ngo bo age simi around 10 11 12 ni hote start ngo depend khayo borok to borok it happens only in women in girls and the first occurrence of menstruation is called menarche. Okay, menarche every month ngai bo only during pregnancy mo stop ngai khna for 9 months for near about 12 months bosor kachen bo stop ngai when a woman is pregnant but again then it will start it will go on till the woman reaches roughly 45 years or 50 years approval permanently stop on thanam menopause ni no menopause ni no and this thing is very sacred respect because the presence of menstruation tells that a woman is capable of reproduction. Okay, anyway bo roughly every 28 days hongo mutuna or days so important je phurmani those are important rapid revision. Okay, rapid revision. Okay, bo salbusung bagai 1 to 5 days ni bagai bo bleeding je bleeding ni mane for 1 to 5 days a bleeding jora sabok kagai thang sini je uterus ni endometrium kagu je uterus ni endometrium kagu a jora ho. Okay, tai kisa mutuna 28 days ni bisingo 1 to 5 days to bleeding ho thik ase ampre 6 to the 14 day ni je endometrium je kak sai thama nam tese building phiru ni uterus tese thiking phiru ta kasa hampiru ni bagdi amni pore around 14 day or the 28 day ni or the 14 day ho ovulation go ovulation bolte ni ovary egg no release khayo ovary egg no release khayo kai basa egg no only one egg no release khayo muchonardi whereas males they can produce millions of sperms every day. Women can only produce one egg in 1 month. Bodo buji. Okay, so 14 day tamang ovulation go place or days important or je muchonardi 14 day and ampore jodina nini je 14 day o egg release ma pore egg fertilizing thanga sperm by mili goi fusion thanga do zygote thane zygote embryo ngoi baby develop hone uterus but normally tam tin normally tamang 2 din ni bisingo egg thui thango eno egg thangai ni uterus sogoi ma pore uterus ta sa kaksau desa o je bleeding chengphiu ta cycle repeat ngo month after month mo repeat ngo. I hope I am clear. Join kun doubt no sing hodi puberty tamno hon puberty is the age je boyos je fro je nini borok ni reproductive organs function khane chengkha bomso age rogo ngamo 10 11 12 in case of girls 12 13 14 in case of boys azarao reproductive organs tamo borok function khaina chengo borok boni je designated function khayo jemon male roni keso sperm produce khaina chengo and testosterone produce khaina chengo female ne keso egg produce khaina chengo and estrogen and progesterone je female hormone produce khaina chengo tai menstruation start ho thik ratong. Okay tai sini secondary sexual characteristics bhayo chalani sago je testosterone ni karone je chalani character bhayo brini sago je estrogen te progesterone ni karone je brini character bhayo no secondary sexual characters ni no. Okay, secondary sexual character jemon example chalarong keso sengkari khoksai phaimani okay body torsai phaimani muscle strength mani okay phan phaimani khorang torsai phaimani bri rong keso ni je menstruation ni occurrence mani okay khorang chikonai thangmani okay nini mammary glands torsai phaimani these are all secondary sexual characters in boys and girls. Okay, all topic very important though all topic very important especially here reproductive health very important. Okay, because reproductive health blaino society ni bagai nangla ambo jan question kintu bisi sungjaknai. Okay, sini je reproductive system no sing healthy to no disease free to no amno sing reproductive health no sini je reproductive organs no sing reproduction ni capable khina bagi sing borno care khina no amno sing reproductive health ni no thik ratong so sing sini o jaga sing nai no reproductive health ni andro sing nai no safe sex and HIV AIDS very important khna nini je HIV o je HIV AIDS ni full form very important. I hope not zone semana acquired immunodeficiency syndrome ni jago bono sabo cause khai kaisa virus cause khai virus ni mutamo HIV amno sung human immunodeficiency virus thik atong omo incurable disease join ni sago waisang thangka bo incurable bono no ta cure khaimya no sure thini biking amo unprotected sex. Okay, anti infected blood shedding needles uje drug addict rok needles share khaikang ha khai thui মানে ইনফেক্টেড জয় ন কোনো বরক এইচআইভি গনা বিনি हो जागने थै इंजेक्शन छरा पुरा थै नाउनि तै खरसा इंजेक्ट खाना खाफुर एचआईवी स्प्रेड गो सो very dangerous नो बनो ताम खानि नो बनो प्रिवेंट खानि नंगो बाहिके प्रिवेंट खानि सेफ सेक्स. Okay, you should use various
types of nini barriers like all these things condoms ni hanjang ro okay amni pore sterilized syringes nini syringe no sing sterilize khai emne syringe no sing sterilize ta sing bono one time use khaya nango after one use you should not use it again ampra blood test nini blood no test khai continuously test khai who knows tripro to drug addiction blame bang tong kha and sini sigla ro blame effect tong kintu so you all have to be very careful no sini future blame okay okay anyway amni pore sini phaika family planning methods family planning agi jora rogo sungkhanao kaisa kaisa family wo 12 13 bsa se asuk okay taun dino asuk li tang dino at the max 3 jon at the baksa 4 jon ya khai ekjon duijon lokse thik ato but nini india to how to most populated country in the world ni jo india ni bagai o je family planning bele necessary kintu sini population kintu phia kom se sangkai actually ta population bar na ho but anyway for in indian context india no nasina thanga sini family planning khaina nango sini number of child produced should be limited to 2 or 3 amti khaina nango ta boni kiso okay okay baike khaima namo barrier method by barrier method jemon ni sperm by ek no tami malai ni king khable for by using all these devices like condoms and chemical method tamo chemical method jemon ni oral pills bithi je bri chamani okay amo sperm ni khe ek no buthari khiru ko malai maya okay nge am pore ni surgical method amke invasive method surgical method tam khai surgery khini rairu chalani khe tam rairu chalani khe bas difference no rairu je sperm no jetu nai je budu amno rairu bu buji kha amno so vasectomy ni no amo kintu important topic do vasectomy ni no brilong ke song kha je fallopian tube no rairu amno so tubectomy ni amno tubectomy ni no these two words are very important vasectomy and tubectomy and last topic childbearing and women's health childbearing is very difficult busa bohogo develop kham por bono care khanin bon tornan lognan is very difficult so childbearing tai women ni help amno sung bahige thik khaiman proper nutrition chamung kaham when a woman is pregnant bo chamung kaham sana na cha ha bin sorry kaham nan baby kaham develop mani and medical checkup continuously daily mang ning masobaisa nang medical checkup khaina nango and pregnancy fur bono care khaina nango family members supportive nango bono care khaina nango so these are very important ngai say healthy child produce nani women ni help je brini bumani help bo kaham to nani access ni society kaham nani thik ato okay so on by sini o chapter complete kha sungtabo PYQ section of 5 kha okay we are here with our PYQ section okay so let's continue okay koita baji kha 8 ta 10 dajin payana okay under 9 I hope if we go fast enough okay which of the following is the correct sequence of parts of female reproductive system of flowering plant in terms of their placement bomo correct fu muitonardi pula stick mango stick mani pore stylingo style ni pore overingo ovary ni pore ovulungo oja om hai kuno option ta naila to om ti kuno option stick mane pore style stick mane pore style stick mane pore style nikomo stick mane pore style ampro ovary ampro ovule this is our correct answer D amne pore bryophyllum produces new plant through bryophyllum bomo kesa kathang okay kesa kathang nukhna blyo ching busang to mani tiga to kesa kathang bryophyllum produces new plant through apical buds form on the tip of the plant boni blyo ching bud song budding haino tamo ching bud amne hoite busa create khana kha so boni blyo buds tongo amti ngai so o jaga sini option ngai vegetative buds produced in the notches of the leaf this is our correct option B okay this is our correct option B and number 3 the bacterial and viral infection that may be caused due to unsafe sex respectively are bacterial disease sabo gonorrhea and syphilis okay syphilis or bacterial disease some viral infection sabo viral infections in warts
and AIDS amro sini viral infection so sini my option to tong kunja gonorrhea eba syphilis ni sija gonorrhea eba syphilis ni sija ikomo but oja to bacterial and viral se sau so sini iko bacterial ka syphilis and viral ka sini wart so sini omo option ne D. Okay, option ne D. Okay, next, the number of chromosome in a cell division is halved. This kind of cell division is observed in kuno jagao chromosome number ordek ng thangbo sini borok ni sago chromosome kai sakton kaya cell 46 tongo but sini gamete so ngaka ordek ng nang sini gamete so sperm ng nang 23 egg of ng nang 23 amo bonti cell division by amno sang meiosis ni hodo amno sang meiosis ni no meiosis the number of chromosome in a cell division is half. This kind of cell division is observed in. Okay, meiosis eba je o je meiosis borok nukpu borong nei babo je jaga sperm te egg produce ng azam naitya the sperm borok produce ma testis and egg borok produce ovary so testis and ovary ni kun jaga option dato okay so ovary and testis both this is our option number C. Okay, next, the incorrect statement about placenta is naji correct ya incorrect si okay femlogo CBSE femlog mano nangba MCQ ko correct mo correct am amti incorrect na itu no jado so the incorrect statement about placenta is it is a disc embedded in the uterine wall absolutely correct no incorrect san it contains villi on the embryo side of the tissue correct no it has a very small surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo saya because placenta te large surface ngo oxygen te glucose food je nini transfer ngna bagai so this option is our wrong option sini saya and next the embryo gets nutrition from the mother's blood through it bosa so sono incorrect statement diklai dihumba sini option ne option number busangka C option number C. Okay, assertion and reason human populations show a great deal of variation in traits thik ra tong sini human population great deal of variation dang mane differences mun nuksan okay kaisa borok ete kisa borok solia thik damno variation hino so absolutely true so sini assertion is true all variation in a species have equal chance of surviving in the environment in which they live this is completely wrong joto variation kahamung phu kahami able joto variation kahami baksa variation ba kaham baksa variation hamia thik ra tong je hamia variation am to komori thang ta kamai thang ta thik ra tong so sini this reason is false so sini assertion is true reason is false option number C khata okay next write one function each of the following in a sheet code ni function tamo bukur ta sini busli ni bukur tamo na tong sini sheet ni je tongnai je embryo no protect khayu ta so protect our embryo khokna ka ampre cotyledon function no cotyledon tamo sini busli to amti sible bono khu ke kose busli ha ke iko mo bai mo je nuk mani omnosun cotyledon ni cotyledon no tam tong cotyledon no tong iko mo sabotong nutrients tong budo buji kha so cotyledon no basically nutrient in the sense food tong ta samne bage food tong embryo ni bage food tong okay radical tamo radical root no develop khayo and plumule tamo develop khai shoot no develop khayo radical ne hoite no root form go plumule ne hoite no shoot form go write the main steps to culture yeast in laboratory yeast no sing laboratory by culture khanya yeast tamba yeast sini je fermentation ni bage je sing use mani sini je chuano tongmani je yeast okay yeast powder no bono bazane paina mano bazane paito di okay bazane paina tang khanya kaisa plate na di plate no nang puila sterilize khigadi bono nang boiling water tui kudung fan no bono somi kiza rukti ta rukma pore bono thanda doine biza tui plus kiza sa sajang nai je kuno chini butui fan slam dita chini butui slamai aja yeast ni powder no khiklai di khiklai ne কয়েকদিন এবারে বনো লিভ খেতো নদি কয়েকদিন পরে ন ফাইনে হেকন নগনা যাও yeast ni colony koma form kha amteke sangsini yeast no laboratory grow khayo okay what happens when leaves of bryophyllum fall on the soil bryophyllum ni blai hawk lai tangnai tangna tongsa bryophyllum to koma busa tong abusa hano mane yarang kai borok katal plant ri grow naitya buro bujikha amni pore planaria is cut into many pieces planaria no some different pieces of cut ke tamo each part ni hoite katal planaria baby form naitya buro bujikha amni pore next sporangia of rhizopus on maturation liberate spores nini je rhizopus je bakumani sporangia o je kiting am phari ka jon spores no khoro no baro biro apuri ni mui ro klai khangka ja bakma peru buro bujikha bakma peru okay katal rhizopus form ta okay mention the modes of reproduction in each of the above three cases
o jaga omotamo, this is called vegetative propagation. Amno sung vegetative propagation ni no, a type of asexual reproduction. ठीक है तो आपर प्लेनेरिया निंगा regeneration आपर rhizopas निंगा बा spore formation. Okay, very simple. Okay, write the changes that occur in a flower once the fertilization has taken place. Kaisa bubar ro fertilization ma pura tam sini omnang draw khai phunuk sini. Okay, draw khai phunuk sini. Suppose om sini khum bubar. Okay, khum bubar fertilization nang kha romdi pollen kalai kha pollen thango jaga fusing o ja zygote form kha tamung nai puila sini je bubar bo babra ingna chengnai sini je o je male part o je nini je petals ro bro jorno krai thangmani krai nei nini o je stigma je style bro ram prawi nei thanai sudu structure simi tongne mo sabo this is our ovary simi tongne aste bo tornai tori it will become into a beautiful fruit. It will become into a fruit. And a fruit bisingo oh nini je zygote ho botamne this zygote will develop into baby amno baby or embryo je embryo tamni bisingo tongnai bo o je protective seed ni bisingo tongnai ta bro buji am tingu rakhna ka this is what happens. Okay, so let's go ahead. Identify the organ in the human female reproductive system where the sperm encounters the egg. Tamama fallopian tube yadoba. Fallopian tube eba sumno oviduct bohno thik da. We call it oviduct also. What will happen if it is blocked? Bono block khaiga tangone oviduct eba fallopian tube no block khaiga tangone. Tano dongsa sperm ba egg milimangala fertilization ngala zygote form ngala thik da. Name the technique by which it can be blocked. Amno sung tam han amno sung tubectomy ni. Ang said more important. It is called tubectomy. Bono sung tubectomy ni no. Okay, explain how the original number of chromosomes present in the parents are restored in the progeny. Okay, parents rokni borok rokni kiso each and every parent ni kaibasuk chromosome tong 46 chromosome. Okay, tau bungni busani oja busak nai human to khorong ni bile khorong ni mili se busa produce khayo. So all things say human omokhaba male mokhaba female. Okay, male ni 46 chromosome, female ni 46 chromosome. Mili khakaba busak nai ba 92 chromosome man blo bung busani sako amti dang ba amti ingya. Busani ojaga ba 46 chromosome nung bahike because jefro sini male jefro sperm produce khayo. O sperm o je 46 chromosome ni orthek chromosome se thango. Jefro female jefro egg produce khayo. Apra jaga again the orthek 23 chromosome thango. Sperm by egg jefro fuse 23 plus 23 miliwi kaibsa chromosome busani ojaga 46 nongo. Bro buji kham bahike amo special type ni cell division bayengo a cell division no sungno meiosis. Okay, name the cell division of meiosis. Clear da. Okay, next, where are testes located in the human males and why? Bro, it is located in scrotum tangai outside of the abdominal cavity. Why? Because sini body temperature beleng tungo sperm ni formation ni bagai. So am bagai sini body ni fataro scrotum ni bisingma tungo. State 2 function of testis, it produces sperm and it produces testosterone. Okay, sperm by testosterone produce khayo. In the human female, one of the ovaries releases egg every month. Kaisa ovary maso kaisa egg produce khayo. State the changes that takes place if the egg is fertilized. Egg fertilization tang egg will turn into zygote. Zygote will turn into embryo. Embryo will connect with the mother and become fetus, and after 9 months it will turn into baby. Okay, very simple. If the egg is not fertilized, egg tam thane it will die. Bo uterus thane uterus ni lining no bo sabai ne and menstruation nai bleeding nai. This will occur. What is done during the surgical method in male? Male ni surgical method no sung tam han vasectomy ne no. As sung vast difference no dawi khiro. Female ni no tam han sung tubectomy ne no. Tubectomy o sung fallopian tube no dawi khiro. Aike pregnancy no prevent khimo. Thik da tom. Okay, eventually sung sini next chapter sabai ke heredity ho. Okay, eventually sung sabai ke heredity ho.
Sini mo second last chapter, okay? Omni pura environment, okay? Paikya. Bisi Banglia. Okay, let's continue. Okay, heredity tamo. Heredity kunia nini ma phani character nini sago phara paisadi. Nung ordek nini amano solnai ordek nini bauno solnai ordek nini bauni character nin sago ordek nini amani character nin sago. এই ও যে nini ma phani character nini sago kosogoi phemani. এই আমnon sang heredity ni no. Okay, amnon sang heredity ni no. Te heredity tamni hoite heredity ngor DNA te genes ni hoite. Amni concept norok already clear kanai ho. Okay? So, sini heredity definition transmission of characters from parents to offspring. Okay? From parents to offspring. Characters. Bonti character. Maybe character like nini skin color, amo character. Nini hair type, nini skin ki nung brown da, nung yellow da, nung white da, nung black da, eba nini hair type, amo ki nini curly da, amo ki straight da, amo no character. Nini height, nung ki kolok da, na bara da, amo character no. Okay? In fact, there are many other characters. There are near about 30,000 characters. Kaisa borok ni sago near about bosa character to 30,000 character to. Baksa ba sumokol by direct nuk mano baksa ke bisingo hidden. Oje hidden character bonti sa jeon bha kaha maya ganang amro character ble. Nor maya ganang no na bla. Okay, so amro nini lekha baksa serious baksa ka ba bisi serious ya. I hope not zone serious na. ঠিক আমরো character no আমরো hidden baksa ba hidden character baksa ba visible character baksa character no sung direct nugui mano baksa character no sung indirectly observe khai mano am joto no. Okay, a joto character sini ma phani hoite sin sago kosogui phayo. Okay, so sung character no sung chapter ro character no sung trait boni mano do character hinyoi sung bono tamni hinai sung trait hinai hinai khana kha. Okay, taw sini je heredity krija heredity je buma buphani je character busano je kosok phai mani omono study hinabagi scientists of belai side okha. Okay, they have tried so much belai try hika but nobody have succeeded until khoroksa scientist khoroksa Austrian scientist but scientist were actually mathematician and also bokaisa priest. Okay, bokaisa okota je father padre je girja khani. Okay, bini mungtamo Gregor Johann Mendel. Okay, Gregor Johann Mendel bo Austrian do bo Australian ya Austrian Czech Republic. Okay, মানে Czech people ta. Okay, Austrian. Bini full name Gregor Johann Mendel. Botam khakia bo motorno experiment khakia. Okay, sound experiment khakia motorno. Okay, motorno sung pai sam satai bambo ni huno to. Pai sam satai bambo ni huno. So bo motorno experiment khakia. Motorno experiment khema pore bo heredity boti khe o je mechanism no bo crack khir. Tai suno heredity ni tinta law rakha. Okay, law of dominance, law of segregation and law of independent assortment tinta law. Okay, amni bagino sung Gregor Johann Mendel no father of nini genetics or father of inheritance or father of heredity ni hono bro buji but sadly boje phro kathang tongo afro bini samung no kebo bujiliya bini samung no kebo damro liya ulo je phro bo thimani around 16-17 years pore se bini samung no bui onyo scientist discover khaine amro se hari umoba o scientist bo gorom blebo mar blebo crack khiri khaplen afro bo thui thama pore ponjo se heredity no crack khimale scientist bini je paper je sui kalamono study khaise amne hoite je sungtini o saptano sungtini buji hui pori mano. Okay, so naji o heredity no buji namai khoroksa borokni life bo sacrifice khai eventually burangai thui ma thana jakha heda. Okay, anyway, so sini je Mendel botangai heredity no porna bo tangai p plan no use khaija bo pre plan no bufang no use khoi bo animal often use khemang no khorgos no use khega mo sinjo no use khemang mo tangai p plan because p plan to puja to easy to grow no easily sing grow khemang am pore bini life cycle balance short ngo bo datin toro logo buar bari bothai thi am datin thui thang.
okay amni short period of time no kwama bongso no purimi do no khorgos no porna thanga khorgos ni bune life span se 5 বছর ngo basa basa type singna okay bo a 5 বছর nasing nasing kaisa kaisa generation study khina time nangnai bile thik ato amni pore sini pea plant of kwama busli produce khayo it produces many seeds kwama busli produce khayo busa kwama produce khata busli kwama mane busa kwama he da amni pore has clear contrasting traits na di contrasting trait ni meaning bujdi kaisa character ni kaisa character jemon height sini height either sing kolok mano eba barang mano he da so na hale ojo duita contrast তখন বুঝি হাকে রম নিনি স্কিন কালার বরক ni skin color either yellow mano eba either brown mano either black mano na hale ojo contrast nini hair nini bkhnai either sujang mano straight mano eba curly mano eba very curly megi hebo mano ঠিক না amo again variation amo contrast ni amo kino pea plant sini je motor bu hangbo koma rokomni contrasting character tongbo jemon baksa pea plant kolok baksa pea plant bara baksa pea plant kiting jat busli ro baksa pea plant gudram busli ro baksa pea plant kormo khala ni busli ro baksa pea plant nini gkhran khala ni busli ro so these are all different types of contrasting character and amni pore pea plant niji self pollinating manfo self pollination khaiman fo mane easily sing busa produce khaiman suja ko okay all different characters ni bagai mental pea plant no select khaikata bin study ni bagai ta oja mujonardi sini heredity ni bujina hake of course sini heredity hote kuno singya pea plant ni bepara na singnai singno pea plant ni bepara singnai te borok ni kisu singa borok ni khunjo ni bepara ga sing okay but most of the time pea plant ni bagai singo and pea plant ni dominant and recessive character no sing bujina na nai dominant and recessive character mane kaplai character kesan character kaplai trait kesan trait no sing bujina na nai jemon busliনি shape character tongo sini busliনি shape round mano wrinkle mano gudrak mano kiting mano khakna je round shape amaka dominant amaka kaplai character je gudrak amaka recessive character amaka kesan character kaham ka khana amaka kesan character amra saimana nangnai ampar busliনি color either yellow mano either green mano oja yellow ka khaba dominant character green ka khaba recessive character khana okay amni pore flower color khumni color mano blue eba violet mano white baksa blue color or violet color khum produce khayo baksa hake nini white color ni khum produce khayo jaga je violet color eba blue color amo dominant and white color recessive okay bomo dominant bom recessive semana nango do enam pore pot ni shape busli tamo phai busli bini o je pot bisingo phedwa pot no khoga gaising busli manle amno pot ni no baksa pot bo inflated no mane fulija kam kai eba baksa ka kisa sharp shape sa jaga mokhe amno ka sing constricted ni so sini pot shape either inflated mano eba constricted mano inflated je shape amo sini dominant character je constricted pot shape am sini recessive character amni pore pot ni color either yellow mano eba ka green mano yellow ha ka dominant character green ha ka recessive character tebo tongkhu oja phaiko sini flower ni position khum ni position boro khum either bosogo bari mano amno ka sing terminal position ni no eba khum side bari mano amno ka sing axial position ni no aja dominant sini je axial position dominant and recessive bomo je terminal position am again recessive khana ka amni pore sini stem ni height sini je bukhang kolok mano barang mano okay jotono saimon am to jon porja kolok nga ka dominant barang nga ka recessive okay বুঝি খানাবলে তাক সং বুঝিনাই monohybrid cross তাম mono মানে single mono মানে one hybrid মানে cross খাইমান কাইনি plant cross খাইমান so mono মানে কাইসা কাইনি plant no cross খাইনে কাইসা character body flowing বুসানিও জায়গা কাইসা character no simi study খাইনে তো pea plant ni to কমা character তঙ্গো যেমন বরক নি কাইবসা character তং 30000 character তো ঠিক আছে 30000 character bisingo kaisa character simi buma bukhani hoite busano ja bor thang study khisnai ta romdi buphaka kolok kha bumaka barang kha amo sar to koma character tongle amno badade sudo buphaka kolok bumaka bara bono kaikha bonu busa kolok dang bara dang tamang amno study khemani yab dikhe bagdi tamaka sini monohybrid cross kaisa character ni inheritance omno khaina bagai mendel tamo khakya mendel duita pea plant na kha kaisa no bo kaisa pea plant tall
टेक्सा पी प्लान हाके शॉर्ट ओके ताव टल पी प्लान तामगे टल ओ दुइटा जीन नि बागै उसिं साइमो नामो दुइटा जीन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ओ दुइटा जीन नो सों एलिल बहनि हनो ओ दुइटा जीन नो सों एलिल बहनि हनो एंड शॉर्ट तामगे शॉर्ट गो स्मॉल टी और दुइटा जीन नि बागै ओके ओ जगाव कैपिटल बाय सिजाक अमो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल लेटर बाय सिजाक अमो डोमिनेंट कैरेक्टर जे स्मॉल लेटर बाय सिजाक अमो रिसेसिव कैरेक्टर ओके अमो रिसेसिव कैरेक्टर अमनो सों साइमा हाकेंगो ओके अमनो सों साइमा हाकेंगो एग्जाम क्रैक खने बगै अमनो साइमा हाकेंगो ओके सो टल मुचनाक दि डोमिनेंट हा कैपिटल कैरेक्टर कैपिटल लेटर बाय सिजाक नै रिसेसिव एबा जे केसन हा स्मॉल लेटर बाय सिजाक नै ओके ताबु बर्न जेफ्रु क्रॉस खायो बनि अमनो सों मेल नि रोम सिदि मनो सला नि रोम सिदि मनो नों बुरै नि रोम सिदि सो बिनि ताम प्रोड्यूस नै बनि गेमिट्स प्रोड्यूस लागदबा बनि गेमिट्स प्रोड्यूस लागदबा निनि अजे मेल नि तमा गेमिट प्रोड्यूस नै बिनि पोलन प्रोड्यूस गन बिनि खे ताम प्रोड्यूस नै बिनि खे एग प्रोड्यूस नै ठीक दा सो बिनि जे गेमिट अ जगाव प्रोड्यूस खा लेट्स से कमोसिनि पोलन अ पोलन ओ जे कैपिटल टी नि बिसिंग काइसा जीन सिमि फाइमानो काइसा गेमिट काइसा जीन सिमि फाइमानो अ काइसा कैपिटल टी सिमि फाइमानो अमते इंमाया अम हाइंमाया काइसा गेमिट आइके फाइमिया दिस इज इम्पॉसिबल बर जे हापनो सेपारेट मांगनाय मोयांगो सेपारेट नै मो काइसा गेमिट हाबनाय मो तेगिसा गेमिट हाबनाय अमनो सों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नि नमनो सों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नि नो सेग्रीगेशन माने डिवाइडिंग माने जे दुइटा जीन ब डिवाइडिंग थामने ब सेग्रीगेटिंग थामने हखनाखा काइसा जीन सुदो काइसा गेमिटन तंगमाने काइसा ओ कनिनो तो सों एलिल नि नो ओ कनै मिलि काइसा एलिल गो एलिल नि काइसा जीन काइसा गेमिट तेगिसा जीन तेगिसा गेमिट कनै काइसा जागा दामा इंग्रिमिया अमनो सों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नो ओके आमरो अ जागा सेम नो जेफोर एग प्रोड्यूस नो अ जागा स्मॉल टी यांगो स्मॉल टी आइके फाइनि ताबो बरकनि अ जे पोलन बाय अ एग बरक फ्यूज मानो सम बाय मो फ्यूज मानो एबा अमो बाय मो फानो फ्यूज मानो एबा मो बाय मो फानो फ्यूज मानो एबा मो बाय मो फानो फ्यूज मानो अमनो फिगर आउट खिने बगे काइसा टेबल सलामदि जस्ट सिंपल टेबल आमनो पानेट स्क्वायर नि नो ओके पानेट स्क्वायर नि नो देके टेबल सलामदि यांगो साकाव उ काइनिनो तंदि ओ जे मेल गेमिट कैपिटल टी तेगिसा कैपिटल टी yang साइड मोनो तंदि स्मॉल टी ओम बाय मो क्रॉस हाके तांगना कैपिटल टी बे स्मॉल टी नै ओम बाय मो क्रॉस हाके कैपिटल टी बे स्मॉल टी ओम बाय मो क्रॉस हाके कैपिटल टी बे स्मॉल टी ओम बाय मो क्रॉस हाके कैपिटल टी बे स्मॉल टी ओम जतनो बनि बसाहनि बाबिसिदिता ओके ओम जतनो बनि बसाहनि बाबिसिदि ओ बसारकनि सागो काइसा कैपिटल टी जीन दङ काइसा स्मॉल टी जीन दङ सो बर तामंनाय बर टल दांनाय शॉर्ट दांनाय मीडियम मंगनाय बर मीडियम मंगमाया बर आइदार टल नै एबा शॉर्ट नै जेबा काइसा सोंनाय ओके सो तामंनाय अ जागाव उ कैपिटल टी मो डोमिनेंट दो जे डोमिनेंट बकपलाय ओ कपलानि कैरेक्टर नखनाय सो जा कैपिटल टी तंगा बगै उ स्मॉल टी हाके तो वोकेशन ता बने सेबि तन नै सो अ जे बसार बर शॉर्ट नै बर जतन टल नै सो बर जतन टल अमगसिनि पुइनानि बसार न सों f1 नि नो अमनो सों f1 नि नो ताव ताम खाने अ जे दुइटा जे कोनो दुइटा बसारन तैसा क्रॉस खेरनाय था मेंडल क्रॉस खेकता दुइटा बसारन क्रॉस खेकता सिबलिंग नि बिसिनो क्रॉस खेकता तामंनाय ओके सो अमनो यांगो टेक्सा पेजो थांसिनो तामंनाय सो कैपिटल टी स्मॉल टी काइसा सिबलिंग कैपिटल टी स्मॉल टी टेक्सा सिबलिंग बरनो क्रॉस खेके बनि गेमिट फॉर्म नै बनि गेमिट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोरति कैपिटल टी अजा थानाय स्मॉल टी यांगो थानाय ओके सो कैपिटल टी यांग थानाय ओके सो स्मॉल टी थानाय ताबो बनि गेमिट नो क्रॉस खाने बगै पानेट स्क्वायर सलामवानो ओ कैपिटल टी नो जा तनानो उमनो यांग तनानो उमनो अजा तनानो ओम बायमो मिलि खाका कैपिटल टी ओम काइसा बसांखा ओम बायमो मिलि खा कैपिटल टी स्मॉल टी ओम टेक्सा बसांखा ओम बायमो मिलि खा कैपिटल टी स्मॉल टी ओम टेक्सा बसांखा ओम बायमो मिलि खा स्मॉल टी ओम टेक्सा बसांखा अजा काइसा बसा प्रोड्यूस खा चारटा बसान बिसिंगो ओम तामने कैपिटल टी ब्ले बो टल नंगनाय ओके अजा तांने कैपिटल टी स्मॉल टी जे डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस खनि सो बो तांने बो टल नंगनाय अजा कैपिटल टी स्मॉल टी बो तांने बो टल नंगनाय अजा स्मॉल टी अजा कैपिटल टी गरो डोमिनेंट जीन करे सब बखा टांसिनाय बखंसिनाय शॉर्ट पुरा बुजिखा सो अजा नाहला अजा नों डोमिनेंट कैरेक्टर बो निजिनो डोमिनेट खयो कपलाय जे रिसेसिव कैरेक्टर नो बो सेबि तनो ए अमनका सों लॉ ऑफ डोमिनेंस नि नो अमनका सों नो लॉ ऑफ डोमिनेंस ओके लॉ ऑफ डोमिनेंस नि नो ओके सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप नो बुजिखना जे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन साव जे जीन कानै
जीवनो कायसे गेमिटो थांबाय बरक डिवाइडिंग थांगो आमखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आमफ्रे जे डोमिनेंट जीन बो निजिनि कैरेक्टर एक्सप्रेस खैने जे रिसेसिव जीन बो निजिनि कैरेक्टर एक्सप्रेस खैमिया आमनोखो सोंतामनि होन आमनोखो सों लॉ ऑफ डोमिनेंस नै नो ओके ओ जागाव अमो सिनि F2 जनरेशन नखा F2 जनरेशन नखा जे सेकंड जनरेशन नि बुसारो ओ जागा सोंताम माति खैने अजा सोंमाति खैने फिनोटाइपिक रेशियो अजा सोंमाति खैने फिनोटाइपिक रेशियो बोलते कायबसो कलक बारा नायतु दिखमा खबरता दो कायबसो कलक ओ जागाव कायबसो कलक नु अम बटल सो कायथाम कलक कायबसो बारानु अजा कायसानो बारानु गा कायसानो बारा कायसा सो आनि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 खा आबो टेसा रेशियो टिखाया नांगो आमनो सोंनो जीनोटाइपिक रेशियो आमनो सोंनो जीनोटाइपिक रेशियो हाके नायसिदि कायबसो कैपिटल टी तो कायबसो तो कायसा सो कायसा इज टू कायबसो कैपिटल टी स्मॉल टी तो नायला कायनि यादा सो जागा दुइटा कायबसो स्मॉल टी तो कायसा सो 1:2:1 अमसिनि जीनोटाइपिक रेशियो सो सिनि मोनोहाइब्रिड क्रस तो मां सोंदो तो परिखाव मोनोहाइब्रिड क्रस मां मैक्सिमाम सोंजागो बिनि फिनोटाइपिक रेशियो बसो बिनि जीनोटाइपिक रेशियो बसो ओके ओ जागा आं एग्जांपल नाखा टल बाय शॉर्ट नि ओ जागा गोमा एग्जांपल ने मानो राउंड बाय येलो नि फानो मानो एबा वायलेट कलर फ्लावर बाय व्हाइट कलर फ्लावर आमति फानो मानो आम दिखे मोनोहाइब्रिड क्रस ना मैक्सिमाम परिखाव फायो बरो बुजिखा सो मोनोहाइब्रिड क्रस नि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 बिनि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आई होप अमो बुजिखाना जों PYQ सॉल्व खायप्रो तै वेरियस टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रस नि एग्जांपल जों सॉल्व खायान तावाना दि ओके अमनो इंपोर्टेंट अमनो बिसि हाईली चांस ननि परिखाव फायनानि ओके जों लॉ ऑफ डोमिनेंस साखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन साखा टेक्स लॉ तंगो आमनो जों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नि नामा जनरली परिखाव सोंजाया दतो बां साइरनो आमा आजा कुनो स्टार बरली आसे नॉट दैट इंपोर्टेंट किनु मर खनायदि 3 स्टार दैट मींस इट इज क्वाइट इंपोर्टेंट बरो बुजिखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कॉम्प्लेक्स नि जनरली क्लास 10 नो रिया बट आं फोरों रबानो रमदि कायसा बरक लेट्स से कायसा बॉय कायसा बरक बो बिनि ताम कैरेक्टर तंगहन बो टल फुपुले थाखाय टल ताम बगे कैपिटल डी बगे सपोज आमफ्रे बो बिनि स्किन हाके येलो फु बिनि स्किन येलो हंता ताम बगे कैपिटल वाई जीन्स नि बगे रमदि बो लेट्स से बिनि हेयर स्ट्रेट हेयर ताम नि बगे लेट्स से कैपिटल एस वो जीन्स नि बगे जेफोर बिनि गेमिट फॉर्म हो जेफोर बिनि स्पर्म फॉर्म हो आफ्रो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नि मदते ओ दुइटा नि बिसिं जेबा कायहा सिमि सजा फाइमानो ओ दुइटा नि बिसिं तेगिसाखा यांगो थांमनो हाया दबा आमति ब्ला आइकेना ओ क्रिनि बिसिंगो कायसा यांगो फाइने तेगिसो यांगो थाने आइकेना ओ क्रिनि बिसिंगो कायसा यांगो फाइने तेगिसो यांगो थाने नाहलाव जा तामखा इंडिपेंडेंटली जत जीन्स न आलादा का सेग्रीगेट दाम थांबाय क्या नायथ तो खाइने ए मनो सोंनो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अमनो सों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कनै जीन नि बिसिं कायसा फाइमानो तेगिसा गेमिटो थामना मखा तो सेग्रीगेशन बरजा गोबांमा न सेग्रीगेट होनबाय ब्ला नायथ तो खाय अमखे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आई होप आई एम क्लियर ओके जों डाइहाइब्रिड क्रॉस जनरली नाया बगै आमो ताबो खाइलिया ओके सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पाबलेन इंपोर्टेंट मो 3 स्टार दो प्राइस संजाव ओके सिनी बरक निकेसो चलाबुसा एबा बुरिबुसा भाइका आसे ओके भाइका आसे वेरी नाइस ओके सिनी चलारुकनि तंगो X by Y क्रोमोसोम ने आमसो सेक्स क्रोमोसोम सनि हनो किन्तु बुरि रकनि हिंगाके ताम तंग बुरि रंखे X by X तंगो बरो बुजिखा जेफोर सलानि गेमिट फॉर्म गो आफ्रो कायसा स्पर्म लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नि मदते X फाइने तेहा जागा Y थाने बुरिनि अजा हाके काया जागा X थाने एक तो कायसन प्रोड्यूस हो खाबा आं X तैसा जोन प्रोड्यूस हा X नंनायका बरो बुजिखा ताउ रमदि ओ X गनां स्पर्म ओ X गनां एक बाय फ्यूज हाके X लागदा जोन X हाका बो साबंने बो इट विल बी ए फीमेल चाइल्ड आमनि परे जोनि न ओ Y कैरिंग स्पर्म ओ X गनां एक बाय फ्यूज हा तांने XY लागदा आकिसो तांने बॉय नाय बरो बुजिखा किसो बॉय नाय इट्स वेरी सिंपल आम नो सेमन बट परिखाव तामनो सों बिसि तामनो सों हाके ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बाइके निसिंगो एंड प्लस सुंगो साबो रेस्पोंसिबल सेक्स डिटरमिनेशन बगे साबो रेस्पोंसिबल सो सिनि आंसर ने इट इज द मेल इट इज द फादर नॉट द मदर जनरली जों नाम खाय नों हिंदी फिल्म रहो नुगो ठीक दा आगि फुरो खामति ब्लेन कमन ओके जों जेरै फुरो खामति नुगोता ब्रैनो दुसु ओके ब्रै बिहिगनो दुसु ब्रैबो सामां तमा ब्रै खानों बा हायना आनो ब्रैबो सामां चलाबो सामा सार देबा ओके आजा ब्रैनि कुनो दोष करे सामने दोष
salani dos bura bujikha so the sex is determined not by woman but by man, not by mother but by father bura bujikha. Okay, so I hope I am clear here. Okay, father determines sex of that child. Okay, important. Brief introduction to evolution. Evolution is kicha just small level of bujile evolution tam naidi sini earth life baike form ga puila nobody knows but a life aste simple bacteria thomani bo aste after millions and millions of years butang ha bukhang wa phangna chengkha toksa tok miling na chengkha ampore mukhrang na chengkha ampore ni chimpanzee gorilla na chengkha ampore eventually tini sabongkha tini sing borok muni shunu যতন কাইসা সেল নি হইতে ন ফাইও কাইসা মাদার অর্গানিজম নি হইতে ফাইও আসুক বছর সং ডেভেলপিং ইং সং ইভেন্চুয়ালি বরক মুনি সুংখা এই অপ্রসেস ন সং ইভলিউশন হনো অপ্রসেস ন সং ইভলিউশন হনো বড় বুঝিখা সো एक्चुअली इभोल्यूशन बाइके इभोल्यूशन सिनी ऑर्गेनिज्म सिनी जे लिविंग थिंग्स स्लोली चेंजेस ना चिं किसा बिसिया किसा चेंज thousands and thousands years so chigon change but a chigon change aste over millions and millions of years amok ton toro a change eventually joine kaham change ha to kaham nai hamya change ha to organism thai kanai je kaham change ni bagai romdi je simple bacteria tomani bo photosynthesis khaina dungkha je simple bacteria tomani bo photosynthesis khaina dungma pore bo thumjangna dungkha thumjagai bo chigon bu phangna chengkha baksa ba chigon mikon animals na chengkha a hai animals आमरे बरक तेबो निजिनो डेभलप खाइमां किसे चेंज सेबो बुनि याखुं फर्म ना चेंखा बासा बक्रां फर्म खाइ बिगना चेंखा बासा बुनि ब्रेन नो बिसि डेभलप खाइया डेभलप नै इवेंचुअली आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स तिनिसु जर्टे सिनि अर्थ नो नंग नासिक नादि नाइथोटक filled with different types of life only because of evolution बुरा बुजिखा सो अमो बाइ सिनि असाफ्टर कंप्लीट खायोखा जों सहिखा PYQ सेक्शन ओके नयतनि बिसिङो पाइनान हने माने आई होप किसा समय नांगमानो ओके प्लीज करंगै तंबायदि ओके ML bang सार खना लाइव खाइना दे लाइव खाइना तो हन तंगो सयतान इसिमी केमिस्ट्री ओके केमिस्ट्री तिनि रेस्पॉन्स आं बिलाय जाजाखा ओके 19 to 20 students are watching it is a fair number of students very thank you no बेले हामबाय आं बे करं तंगा बागै ओके बेले हामबाय अमाय खै आं एनकारेजमेंट मानो केव फन करै आं फोरों दहाखै बायगने एकजन दुइजन फन बेलाय सिंखा ओके न राना सक बिसा खायखा बेले हामबाय सिनि तैसा सापर सिमिन तंसियो आवर एनवायरनमेंट ओके वेरी सिंपल चैप्टर करंगै तंदे लेट्स कंटिन्यू किसा 1 minute नि रेस्ट ओके 1 minute नि रेस्ट किसा तोतरा रानखा किसा रेस्ट खाइसिन MTG लाइव त्रिपुरा एग्जाम दङ खना सार बाहिके फरायनाय कक्रै न परीक्षारि फायदि खना नं परीक्षा दङ अमनि तो रेकर्डेड सेसन आं रिनै प्ले ओके कमनि रेकर्डिंग सेक्शन मानै प्ले खना लाइव खाइने केमिस्ट्री लाइव खाइने इंग्लिश नादि इंग्लिश एग्जाम ओवर था तो इंग्लिश ना दंसा okay okay the toxic alex sir feeling ke tamo khainai porikha sao feeling nai sia ha porikha sao feeling nai por dita amboi tamo phurung dong no pass khaina bagai TBSE by CBSE ni syllabus same no okay topic sam namusi okay topic sam namusi
of course PYQ baksa solyang mano but otherwise topics tam na okay je sunghone what about sir what about class 12 JE rock need drop tabuk ang class 10 sim focus kai tung okay class 10 sim na focus kai tung aste aste I'll try to include all this haino phorongman hone phorgui bo nya you have to be good enough thik ra to sir important MCQ na ji je topic je phorongmani a topics ni concept more clear ha khai a jani ne MCQ lai MCQ no bui predict khaiman hone khna kya ukri it is not predictable but MCQ je topics ni no phayo je topics on clearly nang buji pai hang khai MCQ ni ba khlai okay MCQ as difficult bunya to okay science ne MCQ generally as difficult ni conceptual ngu kintu nang ba concept clear na na okay concept no clear khanya ba gi ha na ni class no na dita again simi live stream khaima to ham kham okay thank you I'll try to live stream so you know 98 tong ha khai to 49 tong ha khai to tang khayang me okay okay let's continue the number of chromosomes in a cell division is halved this kind of cell division is observed in emon cell division jeja chromosome number ordek thang pamu boro ba am boro it is happening in omo reproduction ni se phai pe shudo jo by mistake reason ovarian testis both omo thajin khaipi gasam sex of the children will be determined by what they inherit from their mother amti ja mother no hoite diba father no hoite sible so assertion is false women have XX sex chromosome women need to XX no it is true so assertion is false reason is true ঠিক আছে next a mango seed will germinate to form a mango tree yes a mango tree mango seed ba mango no boro segun bu hang ba create karna ba ঠিক আছে okay so assertion is true okay silly question okay reason heredity determines the process by which traits and characters are reliably inherited from parents to offsprings correct mango bufang jefro bini buslei slamkha jefro bini buthai slamkha afro joto information di rohaka abusleino jate bolo mango bufang nya janya tai thik da tong okay so asini reason what true no so assertion is true reason is true and assertion the reason explains as no asini option e ngai thik da tong okay next a pure pea plant bearing terminal flower was cross pollinated with a pure plant having axillary flower monohybrid cross ni question omo bisi sungjago do oja tall pea plant be short pea plant ni jaga boro just khai rakha terminal flower runai by nini axillary flower runai okay terminal flower bolte je bosogo je bubar runai ro eba khai axillary ha je side je bubar banai ro oja sabo dominant kamu muita ta sabo dominant let's go back okay sub dominant nam kini amono saimra na one aso sub dominant ni ko o jaga axillary flower nai dominant and terminal flower nai bo recessive bro buji kha okay so axillary flower nai bo dominant terminal flower nai bo recessive so o jaga o tam khai han kaise axillary flower nai by terminal flower nai p plan no cross khani puta so sini axillary bo to dominant ya doba so amoni baga o je axillary flower ngrnai je gene capital A ni chong sidita do and terminal flower nai amno small a ni chong sidita boro buji kha okay recessive nga small a thang do small letter thang okay in F1 generation plants with axial flowers only were obtained F1 generation no sudo axial flower nai roksimi obtain khabo tam baga because axillary to dominant khaba F1 jo to busano nini je dominant character no funugo F1 generation plants are self pollinated and F2 generation is obtained okay F1 no self pollinate cross khine F2 tikhlai khapta so no question tamosun work out the pattern of inheritance in this case mane no jaga o je khai phunu je mono hybrid cross no khai phunu ta simple like live le okay oja tamne oja a yango a homogony gamete ni babsidi law of segregation ni model small a aproponi panet square khaji okay yango capital A yango small a om by mo capital A 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 small a tamon kha o jaga sini F1 mankha and all are tall ঠিক আছে আমরা সং ও যে দুইটা যে কোনো কাইনে সিবলিং ন ক্রস খেউ দিতা ওকে ক্রস খেউ দিতা আমো খাইনা জাগা করিকে ইয়াও থাংছিনা বন ক্রস খেউ দিতা
bono cross khayudi capital A small a capital A small a okay omo axillary flower runai heda o capital A toma bagai bo axillary flower runai o capital A toma bagai boni gamete capital A small a capital A small a okay panat square khaji okay yang capital A yang small a yang capital A yang small a mo milikha capital A mo milikha capital A small a omba mo milikha capital A small a omba mo milikha small a om sini f2 kha oja tamang kha oja gawo sini phenotypic ratio tamang kha oja gawo omo bo axillary flower tinta axillary flower naija omo terminal flower so kaisa terminal flower naija I hope bujina ambre genotypic ratio tamane oja ga axillary flower sorry capital A kaibasa kaisa capital A small a kaibasa kaini igo kaini so kaini ambre small a kaibasa kaisa amka genotypic ratio ngo okay so bini omo nini monohybrid cross ni sob somoy mujunar di monohybrid cross ni phenotypic ratio 3:1 nongnai bini genotypic ratio 1:2:1 nongnai amo mukum serebe amote changing ya khana it is impossible to change okay it is impossible to change okay so sini o jaga nini oje pattern of inheritance of phunuka khai phunuka porikha am theke siri nai chotokai amra what will be the ratio of plant obtained in f2 generation ratio singo a ratio amno sign rakha okay phenotypic ratio basa 3:1 and genotypic ratio basa 1:2:1 how to buji okay next a plant with violet flower was crossed with a plant with white flower violet flower by white flower nai plant no cross kheke boja violet flower na capital V result mane bo dominant amre white flower small v result mane bo recessive so dominant by recessive bono tam khani bono cross kheke po what color of flower was obtained in f1 generation and why f1 generation joto dominant ble oja dominant sabba violet ya doba so the answer nai chini joto violet nai te I hope nor bujina okay monohybrid cross buji khakam bujio klaise okay write the percentage of plant with white flower in f2 generation if f1 generation were self pollinated give the reason why this trait was not expressed in f1 generation sungno o jaga white flower by ni je violet flower ni f2 generation busuk percentage bu busuk nai tongba 3:1 ya taba 3:1 3 ngakaba violet ngo and 1 ngakaba white ngo okay as a percentage okay ratio wise 3:1 okay so nini o khaya thanga percentage wise ya thanga 100 ni bisingo 3 to 75% kha 1 kha to 25% kha something kha okay tangai give reason tamgo white expression liya because white bo recessive amgo bo expression liya violet bo dominant amgo bo bisi expression kha buji kha in what ratio did we get the plants with capital V and capital V small v gene combination in the f2 generation capital V busuk manna khlai sang ekta manna khlayo capital V small v busuk manna khlai duita manna khlayo small v kai busuk manna khlai ekta manna khlayo suno tam sang capital V by capital V small v ni ratio busuk ni sungo f2 oi kom sakta bini ratio 1:2:1 ni sita kabdi ombe om ni ratio sungle so 1:2 om sini answer honai buji 1:2 om sini answer honai amre next eventually sung phakya sini last chapter it is called our environment very interesting chapter very easy and very scoring chapter khna kalai okay anyway ecosystem tamno hin ecosystem suja kok nung phataro nongkhardi ha ke guri di yo por 360 degree guri ning januk mane amna ecosystem khna nin surrounding on ecosystem nin surrounding on tam nugba nin surrounding on nugo bolong nugo deserts area tongnai khe to desert noknai kheto gana tongnai khe kheto noknai kheto nai choto kheto ampore tam noknai nini noknai of course ni bolong nini grassland jabra bobra nini pukhri lakes aquarium all these are examples of ecosystem natural lang mano ecosystem artificial lang mano borok niya ko islamja khaba artificial lang kha je naturally agin chimina ja tongma khaba natural lungkha je borok islam ja khaba artificial okay sini je ecosystem tamo components sini ecosystem ni components tamo sini ecosystem ni components kathang biotic component and abiotic component ngo kathang bai kathoi kani mili wino sini ecosystem form khayo kathang sabo nung ang ta te sabba nung ang toksa tokli bu phangwa phang tiga tong so bu phangwa phang no khaba sing producer sini hinga tambagai because borok food no produce khayo
amni pore sini consumers angka je sanai rok je niji food slamaya buino satharo sung jemon sung eba je herbivores carnivores sungka je omnivores we are all consumers amar decomposers sabo decomposers angka nini uje fungi nini bacteria bor tam khai nini mani kuno living organism thui thangka khai tam khai amno sogri khiru decompose khai khiru borok decomposer and decomposers are very important very important aja sung phailia na abiotic component non living component tamo abiotic component tamo na to sin noba sini tu sini ha sini je temperature sunlight omru joto no sini abiotic components tai sung o ecosystem o je kathang mani be kathui mani borok interact ma khayo borok kaisa no nangu okay borok ni bisingo connections tongo आइके जे काइसे इकोसिस्टम फांक्शन खायो यहाँ इकोसिस्टम कोलैप्स थाने इकोसिस्टम नष्ट होंगे थाने ओके सिने प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स ते डिकम्पोजर्स नि बिसिंगो थासे आसान साका ग्रीन प्लांट्स नो सिनि प्रोड्यूसर नि नो बरो फोटोसिंथेसिस बे फूड प्रोड्यूस खायो एको सिनि जे ग्रीन प्लांट्स आमनि बरो सिनि कंज्यूमर्स ताम कंज्यूमर्स सं डिवाइड खायो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर ने हमनो खनादि सिनि जे प्राइमरी कंज्यूमर रक सब जे जाब्रा सानाय रनो सं प्राइमरी कंज्यूमर नि नो जे हार्बिवोर्स रक सो सिनि प्राइमरी कंज्यूमर सिनि हार्बिवोर्स रकंगो इको हार्बिवोर्स रक आनो परे सिनि जे सेकेंडरी कंज्यूमर हाका सिनि जे सेकेंडरी कंज्यूमर का सिनि जे कार्निवोर्स रकनो जे कार्निवोर जेमन सिनि सिम्पल भाबे सिनि यंगला ओजा यंगला एग्जांपल जाकबा मोसा ओके बरो सिनि सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर सिनि जे ओखनो सानाय नि जतनन सानाय जे omnivores ओके जे कुजुगो तंनाय ओके जनो से कुजुगो तंनाय जेमन अजा हक एंड ह्यूमन्स सुमो टर्शियरी कंज्यूमर नखलायो बरो बुझि ओके गसिनि अजागाव जों सिनि प्रोड्यूसर न बुझिखा निनि कंज्यूमर न बुझिखा ओमफ्राय जों डिकम्पोजर न बुझिलायानो डिकम्पोजर साबो very important इको सिनि बैक्टेरिया र सिनि जे फंगस सिनि जे मशरूम ओके सिनि जे मिखुमु ओके बरो तामो खाय बरो सिनि डेड ऑर्गेनिज्म रखनो डिकम्पोज खाय सिम्पल सब्सटेंस कन्वर्ट खायो ताई ओ डिकम्पोजर तमा बागिनो सिनि इकोसिस्टम फंक्शन खायो बिकॉज जों आसुक सिनि जे लाइफ जों बुनि थानि नाहारि मान साखा हानि साखा बुहा वाफानि नाहारि साखा उलो जेफोर जों थैयो जों सकांखै सिनि साखने आसुक सिनि जे हानि सिनि जे आर्ट नि जों जे नामानि आमथे जों फिरोगै मारो डिकम्पोजर तमा बागि डिकम्पोजर करिखे किन्तु आम पॉसिबल या सो डिकम्पोजर नि कारण से सिनि इकोसिस्टम कामखै फंक्शन खायो आई होप आई एम क्लियर okay next फाइके सिनि फूड चेन तम काइसा सीक्वेंस जे जागा काइसा एनिमल टेक्सा एनिमल न साव टेक्सा एनिमल न साव आ सालाय थिनि तम एनर्जी ट्रांसफरिंग एनर्जी ट्रांसफरिंग आमनो सं फूड चेन नि नो जेमन ग्रास न साखा डियर न साखा टाइगर वेरी सिंपल हम चाइरं फुरं मायम न जन साइमानो हमनो सं फूड चेन नि नो फूड चेन नि एवरी लेवल न सं ट्रॉफिक लेवल नि नो जेमन ग्रास बरक तुमा लेवल तम बरक प्रोड्यूसर नि लेवल तम ठीक दा आमो काइसा ट्रॉफिक लेवल एंड डियर बरक बो लेवल तम बरक तम हार्बिवोर सं लेवल आमनो सं तेइसा ट्रॉफिक लेवल 1 का मखा ट्रॉफिक लेवल 2 का आमबर जे टाइगर हम तेइसा ट्रॉफिक लेवल तम बरक जे डियर न सानाय बरक थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल सो ट्रॉफिक लेवल माने बुझिखना प्रोड्यूसर हार्बिवोर कार्निवोर टॉप कार्निवोर अमो निनि जे चामनि मरतै निन्जे लेवल आमनो सं ट्रॉफिक लेवल नि नो I hope I am clear. These are all important. Bubuji important. Also important. 3 stars. And 10% law. My God, this is very important. Very important. Okay, very important. 10% law. 10% law tamo. 10% law basically is how जे जों PYQ खाइप्रोते काहाबो बुजिवन ता बुजिया खां साइखन 10% law जेमन प्लांट जेमन ग्रास नो लेट्स से जेसपनो एनर्जी तंगता बनि एनर्जी बोलते फूड एनर्जी तंग हेदबा सो ग्रास नो जेफुर डियर साव आफुर ग्रास नि जत 100% एनर्जी डियर नो ज थांपया फु बज थांहन ओनली 10% से थांपु अमर जेफुर डियर नो जेफुर टाइगर साव आफुर अगेन डियर नि जे तंगरि एनर्जी नि बिसिङ ओनली डियर नो जग बेबगै 10% सॉरी टाइगर नो जग बेबगै 10% एनर्जी थांपु सो जेफुर फूड चेन जेफुर काइसा नो सालायो आफुर एनर्जी बेबगै 10% कैसे फ्लोंग फु ओके ओ concept very important ang omo short saka ang kaham ke PYQ solve kaipro kaham no phunugan okay 10% lo very important very frequently asked concept okay
food web tamo many food chain जेफोर combine नंगो okay सिनी actually सिनी जे normal सिनी अर्थ food chain नि करी okay food chain नि actually कबमा food chain mix नगै दं सिनी ecosystem और कबमा food chain जे interlink कबमा food chain मिली हुई food web नो सलामो am I clear food web नो सलामो okay and sini oja phaikya sini next food web no complete khaine environmental problem to atong sala tang khring ne environmental problem ma bole tang problem ma pollution ni bagai daily ni condition to ses air emon babe polluted tongna ni moro singlia okay tabok dual capital ni concept phai tongo abo bhojote kubing ye pollution beleng pollution sini oje yang sin tripura rogo beleng eat bat abango factory to tong kari battery eat bat le bango okay marke koila sogo aje gas am yang sin no pollute khayo ঠিক আছে जों रिसोर्स न डेप्लीट खायो सिनि जे रिसोर्स सिनि फरेस्ट सिनि बर्मरा सिनि हाथाय कतर सरि बर्मरा हनजाखा सिनि हाथाय कतर आसक नायथ तक लास्ट एंड ग्रीन तंमानि आजान बुहां न तान फै ताब तामन थांखा बुहां से करिखिया बिसिं बासां बुहां करिखिया किनार न बुहां न लामा गानान बगै तान लागिया ओके अदरवाइज बिसिं नि सिनि जे बलं नि जे रिसोर्स न जों नष्ट खायखिया सिनि तैनो जों नष्ट खायो थाबो तैनो खायनो पाम खायनो वाक कसारि तनो ठीक दा हम वेस्टेज अफ वाटर यादो ओके आफर सिनि ओजोन डेप्लीट माने ताक टंगलिया बट ऑल जे टॉपिक इंपोर्टेंट आज संफायन आफर सिनि जे वेस्ट एक्युमुलेट माने सिनि जे वेस्ट सिनि जे किचन नि वेस्ट बाथरूम नि वेस्ट जों ताम खाय सिनि जे काया जागानो जों दाम खाय आगरतला तो कंडीशन खराब ओके ताम आ वेस्ट नि कारणे सिनि जे एनवायरनमेंट एकदम पोल्यूट मनामो okay tai diseases ठीक रहता these are all various types of environmental problems bro बुझिखान so environmental problems no solve खाइते जा of course solve खायनो okay next जों फाइया ozone depletion very important topic ozone depletion सिनि ozone ता मखना गदि सिनि earth नि जे atmosphere okay जे earth नि जे atmosphere it is made up of air ठीक दा okay but in the atmosphere is not only asta kinara asta phatara it's a thin layer of atmosphere thin layer of atmosphere no sun ozone layer ni anon sun tam ni han ozone layer ni ozone layer as a filter hai bo samno filter khai sunlight no filter khai bo sunlight no filter khai sunlight to sung nango but sal ni je light directly sin sago nang khai kintu khamya tangai because sin sunlight to ultraviolet ray ni tongo which is very harmful sini skin on nangha जों skin cancer नों थाने बुहां न नांखा बुहां तो बो थैसि मा थां so all the harmful ultraviolet radiation no capture खाइना रगो सिनि ओजोन त सिनि बिसिंगो सिनि अर्थ सुदो गुड सनलाइट न फाइना नि रु सुदो गुड सनलाइट न फाइना नि रु so आमनो सिनि ओजोन नि फंक्शन सिनि ओजोन सिनि अर्थ नि बगै काइसा फिल्टर हाय बुसिनि अर्थ न protect खायो सिनि लाइफ न protect खायो okay but सिनि तामखा सिनि ओजोन डिप्लीट नखा एक समय ता दंलिया सिनि ओजोन डिप्लीशन माने ओजोन नष्ट होना चेंखा ताम बगै नष्ट होखा because जों यूज खायखा काइसा रकमनि केमिकल केमिकल न जों क्लोरोफ्लोरोकार्बन एबा शॉर्टली CFC नि नो okay shortly CFC नि नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बरो सिनि फ्रिज AC रो तंग ता करि खता ता तो करि बट आ समय आगी नियो जे 1980s after 1970s after जे फ्रिज जे AC आ सुदो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन of course सिनि बगा हार्मफुल या सिनि जे फ्रिज नो AC नो ठंडा न हेल्प खयो बट बो लीक नो आस्ता से लीक नगै सिनि जे ओजोन लेयर रो सगुयो ओजोन नो नष्ट खयो ओजोन नो सेसै खिरो ओजोन तामखा ओजोन पाटलाते ओजोन से करि तांनाय जत साननि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाबना चेंखा हाबै तामखा सिनि आर्ट नो डैमेज खायखा स्किन कैंसर बायखा मकल नष्ट बायखा ओके ओंखाय जों निजेनो प्रोटेक्ट खायना नांनाय जों जे CFC नो जों बैन खायना नांसिनाय नै साइंटिस्ट रो इवेंचुअली बनो बैन खायो देखा ताबो जों CFC यूज खाया जों यूज खायखा ओनली इन रिड्यूस अमाउंट जों यूज खायो तैसिनि जे ओजोन जे डिप्लीटिंग खामानि अनतेजा फॉर्म फिका ता किरिदि तैसं जतनो प्रोटेक्टेड ताबो okay so jotono protected okay sini waste sing je produce khaimani koi rokom ning sini waste je produce khaimani dui rokom ning go kaisa ka biodegradable kaisa ka non biodegradable ka a waste je sing tam khaiman sing easily bo naturally time by bo decompose thango
but among waste je time be jibono decomposing ya bono sing non biodegradable substance ni no the biodegradable substance eba waste sini bagai sini environment bagai harmful ya but non biodegradable waste sini environment bagai bele harmful because borok thas thanya nosto sing ya example plastic bosuk dangerous tabo plastic in fact surprisingly even borok ni sago microplastic ni hinjaknai asuk level o soikya ta sini sperms and eggs obo tongbo asuk level o soikya man jefru katal jefru borok asai phio klibo sabin sago microplastic be asai ubo borok buji khaso kirima singsa ambai sing plastic no sing actually reduce khanya nangka glass polythene these are all non biodegradable waste bujibo no no sing environment no pollute biodegradable waste sing sai mano vegetable waste ni kitchen ni waste paper ro cotton ro je natural things boro easily sogoi thang okay sini environmental problem no sing bahike solve khani sini environmental problem no sing bahike solve khani pollution no bahike solve khani ni sing reduce khaji sini utilization sing je resource no je use khaimani no sing reduce ma khaite plastic no reduce khaji use khaimani of course sana toklai practice khana to difficult but ma khaite salja sing ma khani ni khani amra reuse khaji amla khaimano reuse le khaimano okay reuse le khaimano jemon non biodegradable substance no barbar reuse khaimano amra recycle khaimano recycle khaikya ketal plastic so produce khaijagala bole thik da tong omno sing the 3R principle ni no R 3R principle SS Rajamouli ni R ya do sinama ya okay R reduce reuse recycle amne pore sing khaimano proper waste segregation sini je biodegradable waste no alada khaji non biodegradable waste no alada khaji je biodegradable waste no ba nini sogoi khidi ba chokna rodi okay amni pore je non biodegradable waste no ba recycle khaji ba reuse khabi di amti khaimono and biodegradable waste no sogrui composting khaji nini manure slam di okay and plastic no avoid khaji all these things all these small things sini je environment ni problem no ulta solve khaimano small acts okay jotno kisa samung khaikya okay okay so eventually sing ombani sini o chapter complete khaikya je last chapter tak sing PYQ section no thang PYQ section let's continue identify from the following a group containing all non biodegradable substance number A leather glass plastic leather kintu degradable bo animal skin ya doba cotton wood nylon oja omo non biodegradable kaha simis biodegradable khani DDT polyester glass ei omo o tinta no non biodegradable DDT okay DDT omo kaisa rokomni pesticide chemical je thampuni buthanau use khayo thampui simi ya je kono insect no buthanau use khayo okay very harmful okay polyester omo ek rokomni khutung artificial khutung and glass of course glass omro no non biodegradable so sini option mo nakya apre next which one of the following is not a natural ecosystem bomo natural ecosystem ya pho pond or natural grassland natural forest natural cropland bolte sini kheto to borok slamle thik na okay apre assertion animals will not get energy if they consume coal as food almost thaching complete khepi kya ozone layer protects the surface of the earth from harmful UV radiation this is true chlorofluorocarbons are responsible for depletion of ozone layer this is also true okay sini assertion bo true reason bo true but sini reason assertion na explain khaya khana so this is our option number B green plants trap only 1% of the energy of sunlight that falls on their leaf this is true green plants are only sunlight ni 1% je sunlight energy no simis boro capture khaimano reason all green plants are the producers in a food chain ombo true no all green plants to green plant no dini tam khaibro food kaisa ecosystem of food no produce khayo okay but assertion by reason ibon kuno relationship kare so both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation for nini assertion no sini option number B nacha okay next explain how some harmful chemicals enter our bodies through the food chain why is the concentration of these harmful chemicals found to be maximum in human beings khanati sengtam khai sini harmful chemicals jemon pesticide insecticide no sengje pro plant to saro afro sini fruit so sini je plant ni blayo nango sini crop ni blayo nango bini fruit so nango amno seng sajak ting khito direct sin sangon thang sini bile amni pore romdi
o je harmful chemicals tui o how thangka hani hoite tuyo soike tuini hoite ao soike o ano sa ha egin sin sago phaikable so harmful chemicals ro sini food chain te sini sago phayo eventually last trophic level of tongai to sung okay rondi sini je blai sini crop je biti sarjak as a harmful chemical sarjak no rondi pun chai hi a pun no sung sakha ga pun ni sago ro thangka harmful chemical but puni hoite sin sago phaikable okay amtike eventually sini sago je laso je chanai je borok muni subong sago no harmful chemicals bisi bang phayo omno sung biomagnification ni no very important omno sung biomagnification ni no very important am I clear next question state two reasons why human made materials like plastic persist for a long time in the environment tambagai because human made substances like plastic boro artificial jinis se boni kuno natural decomposer kari boro decompose khemane kuno organism se kri kho so ambagai boro sogya amunsini je environment long term jote boro sogya tongo tesini environment no pollute khayo next in the food chain this is 10% law very important question sunu in the following food chain if 50 joules of energy was available to the hog how much energy would have been present at the first and third trophic level justify your answer khana lo jaga kaisa food chain jak do a food chain ni grass obusek energy tong dia ulta suru hog obusek tong hon hog 50 joule energy tong fo hangkai chini o jaga o tamusung how much energy would have been present in the first and the third trophic level first and the third trophic level obusek energy tong fo okay na the tricky question ai ke simple ke sungo grass was energy tongo hok obusek energy nai tiklai di hnai taho ultang tha game is changed okay so tam khani nang very simple no nang kuno oja calculation khai phuna dorar khre just simple trick 0 kaise add khai thani okay so 50 joule ble yaw nang tagise 0 add khai so 500 joule dang tha yango tagise add khai so 5000 joule dang kha yango tagise 0 add khai so 50000 joule dang kha tagise 0 add khai so 500000 joule dang kha yam tege thangdi oja 500,000 joule grass frog of 5,000 joule simple okay simple order ke solve khai manu okay some harmful chemicals get accumulated in human bodies through the food chain name this phenomena or phenomena no tam hansung biomagnification ni no explain the reason of maximum concentration of these chemicals found in our bodies tam gi sini sago mang concentration bising puang thajing saga because sungjon sa last trophic level of tongke chayan chaga last sungno joton nam chabu yong ka so food chain to joto harmful chemicals eventually je last je sanai bin chagon hapaisi nei bile buji mang kha okay next differentiate between food chain and food web food chain tama just a simple sequence of eating and being eaten kaisa grass no deer no nini tiger so simple but food web khatamo many food chain join ngai food web ngu food chain naturally sini ecosystem of kre but food web naturally sini ecosystem of bosa tongu omno bini difference in a food chain consisting of deer grass and tiger deer tongpha grass tongpha and tiger tongpha omo simple food chain okay what will happen if the population of deer decreases what will happen to the population of belonging to the first and third trophic level joina deer kri khanga ka tangnai ko grass tangnai tiger tangnai grass tana to sa grass o sanai deer kri khanga grass bangnai bolong te bari nai bolong sikla sanai tiger kha tangnai tiger khaba jabrala chaimalia bo nga bo mathai ni ja khana ka amthai ni ja how is ozone formed in the higher levels of the atmosphere okay ozone body ke form ozone form na bagai sini oxygen kri ja sini nobaro je tongnai oxygen okay sini je nobaro tongnai je oxygen bini o jaga wo ultraviolet ray sun ni ultraviolet ray je free heat khayo abor sini oxygen molecule duita oxygen atom kagi thango okay duita oxygen atom kagi thango to o je oxygen atom je jeba kaisa borok tamung borok thangai sini nobaro tongnai to oino oxygen gas by react ngo okay to oino oxygen gas by react ngo react ngai bong tho ozone O3 ngi thang okay ozone ni formula O3 o mai ke ozone form go so ozone form na bagai sini oxygen gas banya nangrao ultraviolet sun ni ultraviolet ray by oxygen atom so oxygen atom sini nobaro tongnai oino oxygen gas by join ngai ozone gas producing O3 and mutunar de ozone gas krija sini bagai very beneficial jolino sini atmosphere of ozone layer ngai tong khake boron de nini gana wa nonang ozone gas ri khake o ozone gas nin bagai bele poisonous nang thiji thangmano so sini je
Earth ni surface je tongnai ozone gas. Okay, ozone no ozone, but sini Earth ni surface tongai joino sungbono hama nawi sung joino thui thanga okay. Ozone no sung bad ozone ni no. Je saka o tongnai sini atmosphere tongnai je ozone bono to sungna hari miable. So bono ka sung good ozone ni no bosungno protect khayo. Okay. Sini last. Write the essential functions performed by ozone at the higher levels of the atmosphere. Ozone ni mangai barbar sung. Ozone tam khai essential function tam khai sungna sun ni harmful ultraviolet rays ni hoite sungna protect khayo. Thik ra tong. Je ray sungna tam khai man sungna cancer rong ri manam hoite protect khayo. How is it formed in the upper atmosphere? By ka form ang thajing phunu rekha. Oxygen gas, ultraviolet radiation nang kago duita oxygen atom ngo. Oxygen gas be join ngi ozone ngo O3 ngo. Write the name of the group of chemicals mainly responsible for the depletion of ozone layer. Tamon sungbono CFC eba freon bohno do. CFC eba freon bohno no. Porikhaw freon ni ta sidi CFC ni sidi. Full form tamo chlorofluorocarbon. Full form tamo chlorofluorocarbon. So on by sungsini tini ni oz session complete khaikya bio part sini complete kha. Tabok sini okay. Some are watching. Thank you, Kunal. Bele hambai. Okay, so bele hambai no. Pai yasak joratei hambai kerung tong bagai. Khana sung chemistry khalian one shot all chapters ni. So same time 6 p.m. and physics morning 9 a.m. time result. Okay, time kisang sit pon khaimano khana ang no confirm khayan. Okay, so khulumbai kha jorno no kam ka por ladi. Okay.